ካሜራውን እያየሁት ነበር ነው ለቪዲዮ ነው ማለት ፎቶ ነው ቪዲዮ Thank you.
እውነትም ሙያ ሬ እንዴት አይ ነው አይ ኖ ኖ አምጣት እሷን ፈልግ። ኦኬ ኦቶ እንደዛ ከሆነ ሌላ ቴብል ፈልግ ነው የሚያዋጣኝ። አይ ለፓናል ይፈልጋል። አይ ለፓናል ይፈልጋል ነው አንድ እዚህ ካገኘት አይደለም ወደ ስታንዱ ማስጠጋው ወደ የህይወት አሲስት የነበረች ዋይፋያቸውን ፈልግ ትንሽ ስለሆነ ሄሎ ወይም ሄሎ ገብቻለሁ። ደረስክ? አድዋ ምንድን አዳራሽ አድዋ አዳራሽ አይ ኖ የምትገባው በዛኛው ነው። አሁን በዋናው በታችኛው አሁን ያለው የት ነው? በቃ በፈረሰኞች ዞር ብለህ
ዘዋ ብለህ ግባ። ልክ እንደገባ ወደ ቀኝ እንደታጠፍ ሊፍት አለ። ልክ አዎ፣ በዛ መሰለህ ልክ እንደታጠፍ ወደ ቀኝ ትታጠፋለህ። እንደታጠፍ ሊፍት አለ። ኤል1 ነህ ወጣ። እዚህ ጋር ላይቭ እየታየ ነው። ላይቭ ነው። እሺ ያሉበት ሁኔታ ላይ ያንን ማግኘት እዛ ቦታ ላይ መሄድ ዋይፋይ ፈልጉልኝ።
ይሄ ባነር የለም። ይሄ ባነር ቢኖረኝ እኮ ለጊዜው እሱ ይሄ ባነሩን እባክህ ሼር አድርገኝ እስኪ እነሱ የለጠፉትን ባነር ሼር አድርገኝ ካለ ሶፍት ኮፒ ቶሎ ብዬ ልጠይቃት። ኖ ሰላም እንጠይቃት። ይታያል። አሁን ምንድን ነው ይሄ ባነር ፈለኩት እና ኢሚዲየትሊ እሱን አድርገዋለሁ። ኤሊያም ልክልኝ በቴሌግራም የዚህ ሰሜ በሰሜ የለበሰው የኢቲቪ ነው። እንደምን አይደለም ደህና ነህ? እኔ ስለለቀኩት ነው ላይ 2 ሰዓት ላይ ስለለቀኩት በምንድን ነው ተበራርበዋለሁ። ታዴ አለህ እንደ ባነሩ አለ? አዎ ላክልኝ በቴሌግራም። እስከዛ ሲጀምር እሱን ላድርገው እንቅስቃሴ ከማል እና በምን ወስደዋለሁ? ኤሌክትሪኩን አለ። አዎ ልስጥህ ታደርገዋለህ ማለት ነው። ምን ወደ መሀል ይሄ ሁሉ ነገር ስቴጁን ግን ነው በጣም ይርቀኛል። እንዴት እሱ ጋር እንቆማለች? እኔ ደግሞ መተላለፊያ ይሄኛው ነው ሰፊ ኤሪያ ብዬ ነው።
አዎ የኛ በጎን ነው። እኔ የምፈልገው እሱ አሁን እዛ መሀል ነው መሆን ያለበት ትራይፖዱ ይለኛል ለራሱ ሲያመቻች አይሆንም። አይ የራሱ ያ አነጋገሪያው መሀል ነው መሆን የለበት። ይችላል ይችላል እዚህ ጋር መሀል ላይ መሆን ይችላል። እዚህ መሀል ላይ መግባት ይችላል። አዎ አሁን ደግሞ ሳር መሄድ ካለን ይሄ ሁሉ በሙሉ ወደዛ ልንከላለን ይታያል። የእሱ ብቻ ስታንድ አይ ማለት አላስፈልገውም። እንኳን ይሄኛው ነው የሚቀርጸው አክቹዋሊ ይሄኛው አይደለም የሚቀርጸው ይሄኛው ነው የሚቀርጸው። ኪሩ ፓተርኑ ዜድ ነው። በኋላ ላይ አይ ነው በቃ ይሄንን ከርዥም ምናምን ትጠቀማለህ ሲጀመር
የተወደዳችሁ የተከበራችሁ እንግዶቻችን እንደምን አደራችሁ ስለመጣችሁ ስለተገኛችሁልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችንን ልንጀምር ስለሆነ ምናልባት ወደ ኋላ በተን ያልነው ወደፊት ጠጋ ብለን ቦታዎች እንድንይዝ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ምናልባት ከዋናው አዳራሽ ውጪም ያላችሁ እንግዶቻችን ካላችሁ ወደ ዋናው አዳራሽ በመግባት ቦታ እንድትይዙ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ትንሽ ሰከንድ እንውሰድና በተን ያላችሁ እንግዶቻችን ወደዚህ ወደፊት እንድትመጡ ትንሽ ጊዜ እንስጣችሁ። እናመሰግናለን። እዛች ጋር ቦታ አለ፣ እዚችም አካባቢ እንደዛው። ያው እንግዲህ ረፈድ አድርገው የሚመጡ እንግዶች ምንም ሳንረባበሽ ወደ ኋላ ያለውን ቦታ እንዲይዙ፣ ሌሎቻችን ወደፊት ጠጋ እንላለን። We do expect a few more people to arrive, but as time is of the essence, we will get started with our program immediately. ስልኮቻችንን ሳይለንት ማድረግ ይኖርብናል። ፕሮግራማችንን በጸጥታ መከታተል እንድንችል ምናልባት ስልክ ላይ ያላችሁ እንግዶቻችን ስልኮቻችሁን እንድትዘጉና ሳይለንት ላይ እንድታደርጉልን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን፣ እንጠይቃችኋለን። እናመሰግናለን።
Your Excellency Waziri Huria Ali Mahdi, State Minister of the Ethiopian Ministry of Women and Social Affairs, Honorable Ms. Jessica Schiltmans, Deputy Project Leader for Civil Society Policy from the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, Honorable Ms. Hannah Hyde, First Secretary of Food and Nutrition Security, Cluster Coordinator, Climate and Water of the Embassy of the Kingdom of Netherlands in Ethiopia, Honorable Aaron van Wintergarden, Program Team Coordinator of the Leprosy Mission International and Executive Board Member of the We Are Able Consortium, Honorable Mrs. Cecile Mates, the CEO of the Hage Academy and Executive Board Member of the We Are Able Consortium Program, Ms. Dawn Hoyle, Country Director of ZOA Ethiopia, distinguished government officials and leaders, distinguished We Are Able Ethiopia Consortium partners and country advisory board members, distinguished OPD leaders, project participants, and other key partners of the program, esteemed guests, participants, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good morning and welcome to the closing event of the We Are Able Consortium Program Ethiopia. Today, we gather not just to mark the end of a significant chapter, but to celebrate the remarkable achievements and transformative impact of this initiative on the lives of persons with disabilities across our nation. Thank you so much for joining us. Can we have a huge round of applause for everyone present in the room? Thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, over the past 5 years, with the generous support of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, this program has been a beacon of hope and resilience. This transformative initiative has been led by ZOA Ethiopia in collaboration with 7 dedicated consortium partners, namely the Leprosy Mission International, VNG International, the Hage Academy, African Disability Forum, Federation of the Ethiopian Associations of Persons with Disability, Ethiopian National Association of Persons Affected by Leprosy, and the Ethiopian Center for Disability and Development. As many of you know, persons with disabilities make up over 1/5 of our population, and they face formidable barriers of access, awareness, and opportunity. These include, of course, limited access to essential services such as education, healthcare, and employment, often due to physical inaccessibility, lack of assertive technologies, and inadequate service delivery. And of course, deep-rooted stigma, negative societal attitudes, and discrimination further marginalize these individuals, particularly in rural areas. And decision-making, limited representation and decision-making, policy gaps, including weak enforcement of disability rights, also hinder progress. That is why over the past 5 years, the We Are Able program has been actively implemented in Addis Ababa, ADWA, Harar, and East Hararghe, making significant progress in advancing the rights and inclusion of persons with disability. Today, Excellencies, ladies and gentlemen, we will reflect on the milestones we have achieved through the We Are Able Consortium program. We will hear powerful stories of change from those whose lives have been transformed by this program, and we will engage in insightful discussions about the road ahead, the challenges that remain, and how we can continue to advocate for the rights and inclusion of persons with disabilities. Thank you once again for joining us today, and we will begin our program with a welcoming remark. የተከበራችሁ እንግዶቻችን፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ በዚህ በታሪካዊው አድዋ ሙዚየም አዳራሽ የተሰበሰብነው ላለፉት 5 ዓመታት በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ፣
በሐረርና በምስራቅ ሐረርጌ በዞዋ ኢትዮጵያና አጋር ኮንሶርቲየም አጋር ድርጅቶች ሲተገበር የቆየው We Are Able የተሰኘው ፕሮጀክት ማጠቃለያ ፕሮግራም ለማድረግ ነው። እንደሚታወቀው በሀገራችን ኢትዮጵያ የህዝባችን 1/5 የሚሆኑት የማህበረሰባችን ክፍሎች አካል ጉዳተኞች እንደሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። ነገር ግን ለነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች አመቺና አካታች የሆኑ ስራዎች ሲሰሩ እምብዛም አይታይም። ለዚያም ነው ይህ We Are Able የተሰኘው ፕሮጀክት በኪንግደም ኦፍ ኔዘርላንድስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የገንዘብ ድጋፍና በዞዋ ኢትዮጵያ መሪነት በ7 ኮንሶርቲየም አጋሮች ላለፉት 5 ዓመታት ከፍተኛ ስራዎችን ሲሰራ የቆየው። ዛሬም እንግዲህ የዚህን ፕሮጀክት ማጠቃለያ ለማብሰር እዚህ ተገናኝተናል። ይህ ፕሮጀክት ባለፉት 5 ዓመታት ምን ስራዎችን ሲሰራ ቆየ? የምን ያህል ሰዎችን ህይወት ነካ? እነዛም ሰዎች ደግሞ ዛሬ ከዚህ ፕሮግራም የተጠቀሙና ህይወታቸው የተነካ ሰዎች መጥተው ዛሬ የሚያጨዋውቱን ነገሮች ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት ጉዟችን ይህ ፕሮጀክት ቢገባደድም ግን ስራዎች ገና ብዙ ይቀራሉና ቀጣዮችን ስራዎች እንዴት ይዘናቸው እንሂድ፣ የሚገጥሙንስ ተግዳሮቶች እንዴት እናሸንፍ የሚለው የምንወያይ ይሆናል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ፕሮግራማችንን በእንኳን ደህና መጣችሁ እና የመክፈቻ ንግግሮች ነው የምንጀምረው። Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to invite to the stage Ms. Dawn Hoy, Country Director of ZOA Ethiopia, to deliver the welcoming remarks. Hi, good morning. Honourable State Minister, Her Excellency Wizaro Huraya Ali, Honourable Ms. Jessica Schultzman, Project Leader for Civil Society Policy for the Ministry of Foreign Affairs, the Netherlands. Honourable Ms. Hannah Hai, First Secretary Food and Nutrition Security from the Embassy of the Netherlands. Honourable Ernie van Wingerden, Team Coordinator of the Leprosy Mission International and Executive Board Member of the We Are Able Consortium. Honourable Cecilia Mais, CEO of the Hague Academy and Executive Board Member of the We Are Able Consortium Programme. Distinguished government officials and leaders, distinguished partners of the We Are Able Consortium and Country Advisor Board members, distinguished OPD leaders, project participants and other key partners of the programme. I welcome you all to today's event and to nestle into my colleagues. It is with great honour and heartfelt appreciation that I welcome you all to this special occasion, the closing of the We Are Able programme in Ethiopia. Today we are not just marking the end of a 5-year journey, we're celebrating a powerful story of inclusion, resilience and collaboration. Since its launch in 2021, the programme, generally supported by the Ministry of Foreign Affairs in the Netherlands, has worked across Addis, ADWA, Hara and East Harrogate to promote the rights, inclusion and food security of persons with disability. In collaboration and partnership with the African Disability Forum, the Ethiopian Centre for Disability and Development, the Ethiopian National Association of Persons Affected by Leprosy, the Federation of Ethiopian Association of Persons with Disability, the Hague Academy, the Leprosy Mission International and VNGI International. This initiative has empowered persons with disabilities and OPDs to work together, to have a voice, to be influential and to engage in governance and community structures, and together to overcome barriers, to demonstrate the powerful role that persons with disability can play in society. Today, we reflect on these achievements, honour the partnerships that made them possible, and look ahead with renewed commitment. On behalf of the entire consortium, I extend our deepest gratitude to all of you who've contributed to an inclusive Ethiopia. Thank you for joining today's celebration. I hope you have an interesting, insightful and joyful event.
as we recognize the successes of the program, because together we are able, and together we will achieve more and continue. So thank you very much. Anna Seganello. Thank you very much. እኛም በጣም እናመሰግናለን. Next, I would like to invite to the stage the first Secretary of Food and Nutrition and Security of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, joining us today representing the Ambassador, Her Excellency Ms. Hannah Hedge, to share her remarks. Please welcome Her Excellency with a round of applause. Esteemed Excellency, State Minister Huria Ali Mahdi, dear Mrs. Don Hoyle, Country Director of ZOA Ethiopia, distinguished consortium partners, both local and international, partners and stakeholders, all protocol observed, welcome. It's a true honor to address you this morning on this important event of We Are Able, its closing event. And it's special because 7 years ago, I was working at the Ministry of Foreign Affairs in the Netherlands in the actually working group that assessed the applications of this large €1 billion tender called Strengthening Civil Society. And this policy framework aimed to strengthen civil society organizations in their advocacy role, contributing to an improved social contract between citizens and government, and a more inclusive, sustainable society. That means that the We Are Able is one of the many proposals that must have gone through my hands. And that's of the entire team of assessors. And you can only imagine what an operation that was, with lawyers, financial experts, development professionals, gender and inclusion experts, and the like. And so, We Are Able was one of the 44 strategic partnership programs that eventually started, and one of 17 that started here in Ethiopia, but simultaneously also in DRC Congo, Burundi, South Sudan, Sudan, and Uganda. A true Dutch-African partnership. Reflecting on the program, We Are Able is different from other programs that the Netherlands is financing in Ethiopia because of its right holder group that consists of people with different abilities. And one of your strengths, and also what we as an embassy are actually very proud of, is that program's successful capacity strengthening of local governments and of civil society organizations here in Ethiopia. Local government institutions have included now civil society working with people with different abilities in their plans. And from the multiple countries where WAA was rolled out, especially here in Ethiopia, community stakeholders were included in the planning and implementation, resulting actually in participation and ownership by the organization of persons with disabilities. And this was seen in particular, improved infrastructure and increased employment opportunities. Also, the cooperation with government at the national level resulted in scale-up beyond the original geographical intervention zones. And that is what we envision with Dutch development cooperation, that governments improve their ways of working and that they then implement the best practices in other regions also. The example is that disability management committees are included in the local inclusion agenda to institutionalize disability inclusion, consisting both local and OPD representatives. Another result that I want to highlight before I wrap up is that the strength of We Are Able, according to the embassy, is also that ZOA shared its coordination role together with the African Disability Forum, which gave other partners in the consortium opportunities to coordinate, to develop management skills and relationship building with the ministry, and this again reflects a really South-North partnership. So these are examples of results, and I'm sure that throughout this morning today, we are going to learn a lot more. So for now, today, let's reflect on these 5 years and what a journey it has been. I'm curious really to learn more about your ups and your downs, your highs and your lows,
but also your lessons learned and your exit strategy. I also want to stress that the Netherlands in Ethiopia stands committed to serve differently abled persons in our programs, being it on water, on health, on food and nutrition security, or economic development. So on behalf of the Netherlands government, I want to thank also the government of Ethiopia, all consortium stakeholders, the local partners, and last but surely not least, the communities and the rights holders that this program has worked with. Thank you for your buy-in, for your effort, for your collaboration, because without all of you working together, it wasn't the success that we're celebrating today. Thank you and wishing you a very good workshop. Thank you very much. በነገራችን ላይ ጭብጨባችሁ ቀዝቀዝ ብሏል። ጠዋት እንደሆነ አውቃለሁ። በጣም ጥሩ። በዚህ ደረጃ ጭብጨባ ከእናንተ እጠብቃለሁ። አመሰግናለሁ። At this moment, Excellencies, ladies and gentlemen, it is my honor to invite to the stage the State Minister of the Ministry of Women and Social Affairs, Her Excellency Waziri Huria Ali Mahdi, to deliver her remarks. Please, ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for Her Excellency State Minister of the Ministry of Women and Social Affairs, Her Excellency Huria. Thank you very much for joining us. The stage is all yours. Thank you so much. Good morning to you all. Okay, Honorable Ms. Downhall, Country Director of ADWA, Ethiopia. Honorable Ms. Jessica, Deputy Project Leader for Civil Society Policy from Ministry of Foreign Affairs, the Kingdom of Netherlands, and distinguished government officials, distinguished partners of ADWA constraint and partners, country advisors, distinguished OPD leaders, all protocol observed. Good morning to you all again. It's truly a privilege and great honor to stand before you today at the closing event for We Are Able project in Ethiopia. This moment is not just an ending, actually, the successful culmination of 5-year journey, dedication to championing the rights, enhancing the inclusion, and upholding the dignity of persons with disability in our nation. The project made possible by the generous support of Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands. Please, I would like to share me to give applause. And executed by our dedicated implementing partners, ADWA Ethiopia, the Leprosy Mission International, VNGI, the Hague Academy, Africa Disability Forum, Federation of Ethiopia Association for Persons with Disability, ECCD, and ENPAL has powerfully demonstrated what inclusive development can achieve. Though through focused efforts in community mobilization, capacity building, and the introduction of innovative livelihood models, We Are Able has directly empowered countless individuals and families to build sustainable future. Critically, it has also amplified the voice and strengthened the role of OPDs as leaders in their own community. The Federal Democratic Republic of Ethiopia, Ministry of Women and Social Affairs, fully recognize the persistence face of persons with disability, barriers like limited access to services, crippling stigma, and severe underrepresentation in decision making. The We Are Able project has done more than just highlighting these challenges. It has offered practical
scalable solution. Through inclusive policy advocacy and the effective establishment of vital coordination platforms like Disability Mainstreaming Committee, this initiative has laid a greater foundation for the future. As we celebrate the significant achievement, we must also reaffirm our commitment to sustain this hand-on progress. The government of Ethiopia and the Ministry of Women and Social Affairs absolutely dedicated to supporting inclusive policies, strengthening the critical partnership, and ensuring the persons with disability are recognized not merely as beneficiaries, but also leaders and powerful agents of change in their community. We also take this opportunity to strongly encourage our generous donor and development partners, especially the Kingdom of Netherlands, to continue supporting and such profoundly impactful efforts. As we all know, we always say, no one behind left. So it has a very great impact, this kind of projects in our country. So we can and we will build a more inclusive and resilient, equitable Ethiopia. We can create a good environment for everyone or for all humanity by making a difference, working hand in hand this kind of projects. On behalf of Ministry of Women and Social Affairs and the government of Ethiopia, I would like to extend again my deepest and heartfelt appreciation to every single person and organization who contributes to this transformative journey. We know that many people, countless individuals, have been changing their lives. We save people's life, we change people's life by this. So while we are working together, we can make a difference. Where we are supporting each other, we can make a difference. We have a common goal. I always say, everyone have a common goal in our world to make a better place, our world a better place for all humanity. Or that's why we are saying no one behind left. So let us carry forward the powerful spirit of collaboration and inclusion that has defined We Are Able project. By the way, I really like the name of the project. That means we can able, if we can coordinate together, we can able. So thank you so much. I wish if I could stay more, but I have another commitment. I'm a panelist, so they are waiting me there. That's why I'm leaving you. I wish to stay more. Hopefully we can meet again and we can work a lot together and we can bring a difference in our country and for all the world. Thank you so much. Have a peaceful day. We thank you very much, Your Excellency. Before we part our ways, we would like to take a group picture while you're still with us. ምናልባት የክብር እንግዳችን ከመሄዳቸው በፊት የግሩፕ ፎቶ እንድንነሳ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። Your Excellency, State Minister, please come to the stage alongside our guests of honor to join us for a group picture. ሌሎቻችን በጭብጨባ እናጀባችኋለን። የክብር እንግዳችን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴኤታ ክብርት ወይዘሮ ሁሪያ አሊ እንግዲህ ሌሎች ኮሚትመንቶች ስላሉባቸው ቀደም ብለው ይሄዳሉ። ከመሄዳቸው በፊት ግን የፎቶ ስነ ስርዓት ስለምናደርግ ሁሉም እንግዶቻችን እዚህ ጋር የፎቶ ስነ ስርዓት ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። I think some of us can scooch over to the left side. ፎቶግራፈሮች ሁሉም ይገቡላችኋል።
be on the stage as well. That would be a better move. Very good. በጣም ጥሩ። እሺ ቴክኒካል ቲሙ ፕሮጀክተሩ እንድታጠፉልን እናመሰግናለን። ስማይል ኤቭሪዋን። ፈገግ ስትሉ ያምርባችኋል። Thank you very much. Let us see Her Excellency as she leaves for her other commitments. ባካችሁ በጭብጨባ እና በአክብሮት ክብርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሁሪያ አሊን በጭብጨባ ሸኙልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችሁም ቦታችሁ ላይ አረፍ አረፍ በሉልን። Thank you very much, ladies and gentlemen. And now, at this moment, I would like to invite to the stage Mrs. Cecile Maes, Director of the Hague Academy and a member of the We Are Able Executive Board, to deliver her remarks. ባካችሁ በጭብጨባ ወደ መድረክ ተቀበሉልን። እናመሰግናለን። Dear distinguished guests, as a member of the executive board of the We Are Able program, it's a real honor for me to address you all today as we mark the significant end to the journey of the We Are Able program. And I would like to thank the Minister for her motivating speech and I wish you a very good session today. Let me go back a few years when the journey started of We Are Able. I remember my colleague, Gerald Query, who came back from a meeting with a good friend of him, Paul, from the CU Foundation. And he was very enthusiastic because he said they had discussed an idea to bring together local leaders with members from the community to create more inclusive societies for persons with a disability. And everyone he spoke with whom he spoke about this idea was very enthusiastic too. So what they did, they were looking for other partners to join that idea and to develop a program which was in the end became the We Are Able program. We joined forces with some other organizations in the Netherlands, VNG International, but also the Leprosy Mission, and ZOA, of course, and then in Africa, the African Disability Forum. And we developed a program that was called We Are Able, and the program would support persons with disabilities in 6 African countries, not only Ethiopia, also Burundi, Democratic Republic of Congo, Sudan, South Sudan, and Uganda. So this proposal, as was just described by Hannah, was supported by the Ministry of Foreign Affairs under the Power of Voices program. And of course, we and all the beneficiaries are still very grateful for that support from the Ministry of Foreign Affairs. I'm glad that you are here, and also Ms. Jessica Stillman is here to learn about the results that we achieved in the program and to celebrate our success. Food security for all is one of the key elements of the Dutch Development Cooperation, and this program has successfully lobbied to influence laws, policies, practices, and norms for inclusive food security in 6 African countries. So how did the project evolve? First, the project partners formed the country teams in all countries,
and they organized the first stakeholder meetings from national to district and community level. In the first year, the project started mobilizing communities with tools like the PIPs from ZOA, integrated farm plans developed by households in the community, and also the iSafe initiative, a model that works with village savings and loan associations in which persons with disabilities make up the majority. There were also a lot of training activities implemented by the partners. Village agents were trained as well as disability inclusion facilitators. Also, training was organized to strengthen the organizations of persons with disabilities, the OPDs, for example, to strengthen networking and advocacy skills and organizational strengthening. Following these trainings, OPDs in the 6 countries developed capacity and sustainability plans, so they would be able to continue their activities beyond the We Are Able program. Also, the train-the-trainer program was rolled out, and a pool of local trainers was created, people from CSOs, OPDs, and local authorities. And they all received training on inclusive governance and on interactive training delivery methods. They have been active throughout the program. So after they were trained themselves, they delivered follow-up training to staff of local authorities, for example, to make them more aware of the rights and the needs of persons with disabilities in their communities. And the various training activities laid the basis for the local inclusion plans, which were inspired by the example of the Netherlands municipalities that also work with local inclusion action plans. The local authorities recognized the needs of the persons with disabilities and the rights of the persons with disabilities, and they jointly developed and implemented action plans to include persons with disabilities and their families in disability committees, in policies, in service delivery, and in food security. In the last 2 years of the project, public authorities were brought together with OPDs and CSOs at all levels, and they promoted inclusive policies, participatory budgets, and conducted national level lobby and advocacy. And one concrete result of the lobby was the ratification of the African Disability Protocol by Sudan and Uganda. We've also seen governments incorporating food security and disability inclusion into their program planning and budgeting, thereby institutionalizing the initiatives that started under the We Are Able program. Thanks to this strong lobby and advocacy push, many thousands of people with disabilities, caretakers, and community members are now accessing land, food, and employment, not just as a charity, but as a right in itself. Throughout the program, we also saw fruitful collaboration with other programs such as Right to Grow, Bankadi, the Netherlands Food Partnership, the Food for All Network, and of course the Dutch Ministry of Foreign Affairs, the Dutch Embassy in the 6 countries, and the other Power of Voices partners. So in conclusion, we can say that from policy rooms to farming fields, the We Are Able program has broken down barriers and has opened up many opportunities for persons with disabilities. Many have been able to participate in decisions that affect their food security for the first time. But let us not just reflect on what has been achieved so far, since a lot still needs to be done. And this closure event is therefore not an end, but a call to action to continue this important work. All of us here together have the position and the responsibility to build on the achievements from We Are Able, to integrate inclusive practices into local and national policies, and upscale community initiatives. Every seed sown and every voice raised
will contribute to change that in the end can transform systems and impact the lives of many. So on behalf of all the consortium members, I would like to take this opportunity to thank all who have been part of the We Are Able journey. Thank you to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, all the OPDs and CISOs involved in the program, the implementation partners, the African Disability Forum, the Leprosy Mission, VNG International, and in particular, I would like to thank the country coordinator, Mr. Situto Haptamo, the members of the steering committee, the advisory board, and all the program staff. We appreciate your unwavering support and your commitment to advocate for the rights of people with a disability. Thank you for now. Thank you for that, for what you have done, and good luck today and in the future. Thank you so much. Thank you very much. That was very insightful, Mrs. Cecile. Thank you very much. That was very interesting. Ladies and gentlemen, next I would like to invite to the stage Mr. Ababo Abebe, Program Coordinator at the African Disability Forum, to provide his remarks. Welcome to ጭብጨባ ተቀበሉልን አቶ አበባው አበበ, the African Disability Forum Program Coordinator. The stage is all yours. Good morning and Happy New Year. We Ethiopians, we are now in the 2018, and we have the new year 2018. Now it's now like 1 month since we started the new year, so we are in the new year mood now. That's why I begin with my speech with a Happy New Year message. Let me now go to my message. On behalf of the African Disability Forum, guest of honor, Your Excellency, Ms. Huria Ahadi, State Minister of Women and Social Affairs of Ethiopia, distinguished representatives of the government from various government bodies, Honorable Ms. Jessica Tishmans, Deputy Project Leader for Civil Society Policy from Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, representative from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ms. Hannah Haji, sorry if I mispronounced, for Secretary for the Nutrition Secretary, Security, Cluster Coordinator, Madam Cecile Legis, Director of the Head Academy and member of the Executive Board of the WRL Program, partners of the WRL Consortium, representatives of the Country Advisory Board and Country Program Committee of WRL Program in Ethiopia, representatives of OPDs and persons with disabilities, language interpreter, selected beneficiaries of the WRL Program, esteemed participants of this event, ladies and gentlemen. Good morning. እንደምን አደራችሁ? መልካም አዲስ ዓመት በድጋሜ። On behalf of the African Disability Forum, I wish to express our heartfelt gratitude to all who have contributed to the success of the WRL program. Over the past 5 years, this initiative has strengthened the voices of persons with disabilities, empowered organizations of persons with disabilities, and advanced inclusive development across the 6 countries where the project has been running: Uganda, Sudan, Ethiopia, Burundi, South Sudan, and Democratic Republic of Congo. As the program concludes, we celebrate not only the achievements made, but also the partnerships built with the governments, OPDs, consortium partners, civil society, and our donor, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. We hope the great work we do together in collaboration with various stakeholders will continue until we achieve an inclusive Africa and disability inclusive development in the continent. WRL program has managed to achieve great milestones and achievements in the respective 6 countries since the commencement of the program. The African Disability Forum remains committed to working with partners that share its vision and want to contribute to ensure a stronger, more resilient disability movement in Africa. Inclusion of persons with disabilities needs joint work and collaboration among various stakeholders. We extend our gratitude to all those who have contributed to the achievements of the WRL program. Thank you.
Thank you very much, Mr. Ababa Ababa, and thank you for the New Year wishes as well. So now, ladies and gentlemen, I would like to invite to the stage Mr. Abbaineh Gudro, CEO of the Federation of Ethiopian Associations of Persons with Disabilities, to share his remarks. ክቡራትና ክቡራን እባካችሁ በጭብጨባ ወደ መድረክ አቶ አባይነህ ጉጆ ወደ መድረክ ተቀበሉልኝ። የፌዴሬሽን ኦፍ ኢትዮጵያን አሶሲዬሽንስ ኦፍ ፐርሰንስ ዊዝ ዲስአቢሊቲስ ሲኢኦ ናቸው። እባካችሁ በጭብጨባ ወደ መድረክ ተቀበሉልን። እናመሰግናለን። ጭብጨባው እንዲቀጥል በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። በጣም ታምራላችሁ። በጣም ነው የምታምሩ። ከፊት ለፊት ቁጭ ብዬ እኔ ብቻ ቆንጆ መስል ነበር። ከኋላ ለካ ብዙ ቆንጆ ሰው አለ። እስቲ ቆንጆ ነው የምትሉ ሶስት ሰው አመሰግናለሁ። Your Excellency John, the Country Director of ADWA Ethiopia, Excellencies of the representatives of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, representatives of the consortium members from the Netherlands as well as from Ethiopia too. I am more than happy today to see my 5-year journey to eat lunch with the fruits of the We Are Able program. So I would like to ask all of you, before to start my speech, to say we are able. Can you say once? We are able. Nowadays, I am able. To be honest, when I come to stage, I saw some obstacles, but I decided I'm able. And I'm here now. Especially this We Are Able program, when it comes to Ethiopia, is really special in the kind of our programs, projects as a federation which we lead so far in Ethiopia to ensure inclusion of persons with disabilities. From this program, we learned a lot how to work in consortium base first, how to share our ideas together, how to plan together, how to bring common vision. This was been really what, as an Ethiopian OPD umbrella, we learned a lot from the Netherlands community as well as from the consortium members here in Ethiopia. We really proud of the We Are Able program success stories in last 5 years. And I was been the one from the very beginning, from the designing of the We Are Able program, and happy to be here today also in the closing of We Are Able program. Today, we are going to be close We Are Able program officially, but we are not going to be close what we have so far achieved and what is our remaining journeys to work to ensure inclusion of persons with disabilities in Ethiopia. So, in its kind, it's very different than
any of our projects, as I said, especially focusing in the rural areas, to bring them to hear their voices and to see the change of policies at the grassroots as well as the national level. So today, including the food security policy, which at the grassroots level in Harar, Trade regions, we were being amended, and we celebrated a year before. And we really contributed a lot for that success by We Are Able program. In the circle of We Are Able program, there was a lot of partners doing a lot to see change within a common vision, which is to see food security system in Ethiopia should have to be inclusive. And as our Excellency Minister said earlier, we don't need to see no one left behind. To ensure in the food security system, no one left behind, we need to work hard. Especially today, we see many more changes. Like when we went there, we didn't have OPDs. As we have OPDs as a Federation of Ethiopian Associations of Persons with Disabilities at national level, which I'm as a CEO leading now. But there was no OPDs, strong OPDs as the Trader, Harar, and East Harar area of the Oromia region. But now, hundreds of OPDs were being born by We Are Able program support. Congratulations. Because these all OPDs nowadays have the right to ask. They know the right how to ask the government, how to ask the development partners to equally consider their rights in the food security system. So also, by this program, we started to see the change in national, especially in the policy change. For instance, most of East African countries have disability policies, but Ethiopia have not. Still have not. But the progress is amazing. We're really supported by this program. And now is at a final stage, which goes to forward for the ministerial cabinet to see and to forward to the parliamentarians to adopt. So we are now in the last stage. We worked a lot by We Are Able program to see disability policy, specifically disability policy should have to be underlined, and the food security system should be strong in Ethiopia to see inclusive delivery approach, inclusive support approach. As we always say from the 2030 agenda, no one left behind. Currently, our federations say no one sleep without it. Because there is food, there is an issue of accessibility. We need to break this bridge between food and human being. Because in Ethiopia nowadays, some of the people eating 4 times a day. But most of people, especially vulnerable groups, the first vulnerable groups in our country is people with disabilities, where no get chance to eat once a day. So what is the problem? Because we have food. Someone is eating 4 times a day. They even spending more than the others a week lunch with 1 macchiato coffee. But the others have no dinner, lunch, breakfast.
So we need to break this by policy. So that's why we aggressively work with the Netherlands government support by We Are Able program to see the change in Ethiopia. And also one of the national instruments, actually the continental instrument which we are looking for, Ethiopia should have to be adopted. The start was with Africa Disability Protocol, which is really supported from the very beginning up to date by We Are Able program. This document now on the hand of Foreign Affairs Minister is still in the final stage now. But it has been hard work to convince the government. The proud of this document is this document has been continental-wide adopted in Addis Ababa. And the special name we call it Addis Protocol. But Addis Ababa not yet adopted. I mean ratified and started in a commitment to implement this document. But now it's in a good heart. So in conclusion, that's why I said today is not closing our visions, but formally closing our program of the 5-year journey. Just take it as simple. We are not going to be stopping our engagements, hoping that the Netherlands government and the Kingdom of the Netherlands people also hoping to commit themselves again to continue with us to see the change in the policy, to see the change in every aspect which we are facing a virus this year. By counting successes that we already bring on board. Now, OPDs in Addis Ababa, and Reda, and Harare, and East Africa have clear understanding what can they advocate to get their food today. So this is a really, really uncountable achievement of We Are Able program. So hoping to finish the remaining activities, we are here still to continue with our partnership, to bring more a change, as I said, to see the policy, to adopt Africa Disability Protocol, and to see more OPDs engagement, to learn from the Netherlands OPD communities as well. Because we are here, committed ourselves for the last 5 years to see the change in people with disability life. So I call up the Netherlands government and the representatives here by hoping that everything is forwarding through your, that we still enjoying with your support, and we need to keep our partnership. Rather to stop our mission, which we suffer a lot to establish the system. Now the system to break the difference is on board. So we need to enjoy with our system and to bring the change. I thank you. We thank you very much, Mr. Apayangujo. Honestly, one of the most powerful speakers I've ever come across on the stage. Can we give one more round of applause for Mr. Apayangujo, the CEO of the Federation of Ethiopian Associations of Persons with Disabilities? እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሁልጊዜም በሚገኙበት መድረኮች በጣም በኃይልና በዴዲኬሽን ነው ሁልጊዜም ሀሳባቸውን የሚያቀርቡት። ለሚሰሩት ስራ ሁሉ እናመሰግናለን። እስካሁን ድረስ መድረክ ላይ ወጥተው ሀሳባቸውን ላጋሩን በሙሉ አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። We thank everyone who has taken the stage so far and setting the tone for the day. So ladies, now we will take a very well-deserved coffee break, and when we come back we will get into presentations
stories, and a very important panel discussion, which we expect each of you to engage in and participate in. But for now, let's take a 20 minutes long coffee break, and we will see you back in 20 minutes. Thank you very much. You had a የሻይ ሰዓት ወስደን እንመለሳለን። ስንመለስ ፕሬዘንቴሽኖች፣ የባለ ታሪኮች ታሪክ እንዲሁም ደግሞ ፓነል ዲስከሽን ይኖረናል። ስለዚህ በ20 ደቂቃ ውስጥ እንመለሳለን። ምናልባት ያልተመዘገባችሁ ሬጅስትሬሽን ላይ ሬጅስተር ያላደረጋችሁ ካላችሁ አሁን በሻይ ሰዓቱ ጊዜ እዚች ጋር ውጭ ላይ ስትወጡ ጠረጴዛ ላይ ሬጅስትሬሽን ስላለ እንድትመዘገቡ በአክብሮት እናሳስባለን። ከ20 ደቂቃ በኋላ እዚህ እንገናኛለን። መልካም የሻይ ሰዓት ይሁንላችሁ።
Welcome back, ladies and gentlemen. እንኳን በሰላም ተመለሳችሁ። የሻይ ሰዓታችሁ በጣም ቆንጆ እንደነበር ተስፋ እናደርጋለን። እርስ በርስ የምታወሩበት የምትተዋወቁበትን ጊዜ እንደሆነ አንጠራጠርም። We hope that you've enjoyed the coffee break and made it an opportunity to connect and engage with each other. So next, we're going to move on to a presentation, an insightful presentation on the success stories and major outcomes of the We Are Able program. And to deliver the remarks, I would like to invite to the stage Mr. Sitotaw Habtamu, Interim Consortium Program Coordinator and Area Programs Manager at ADWA Ethiopia. ባካችሁ ሞቅ አድርጋችሁ በጭብጨባ አቶ ስጦታው ሀብታሙን ወደ መድረክ ተቀበሉልን። የዚህም ፕሮጀክት ዋና ዋና ስራዎችና ውጤቶች ገለጻ ያደርግልናል። Welcome. Good morning. Yeah, thank you. How was the tea break? Welcome back. Yeah, just I prepared my speech more because of our time. Yeah, I already prepared my presentation as I speak. Hello? Yeah. I prepared my presentation as a speech because of our time limitation. Then after this speech, videos and live witness which we have presented by the beneficiaries. So thank you for your coming and participation. It is with deep appreciation and pride that we come together today to celebrate the accomplishments of the We Are Able Consortium program here in Ethiopia, implemented between 2021 up to 2025. This transformative initiative was made possible through the generous support of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands. Spearheaded by ADWA Ethiopia, the consortium program continued 7 dedicated consortium partners, TLMI, Venu, the Hague Academy, ADF, FIABT, INAPA, and ECT, who worked collaboratively to promote stability, inclusive food security, and resilience across the country. In Ethiopia, persons with disabilities estimated to comprise over 20% of the total population, continue to face systemic barriers to education, healthcare, and employment. These challenges are often exacerbated by physical inaccessibility, limited assistive technologies, and inadequate service delivery. Social stigma and discrimination further marginalize individuals, especially in rural areas where awareness and infrastructure are lacking. With an estimated 95% of the persons with disabilities living in poverty,
Many are forced to rely on informal livelihoods and due to misconceptions about the capacities and limited for formal opportunities. Over the past 5 years, the WRM program has made significant strides in advancing the rights and inclusion of persons with disabilities in Addis Ababa, ADWA, and Harlem. Through inclusive awareness campaigns, community dialogues, and strategic partnerships, the program mobilized local communities and fostered grassroots advocacy. It also introduced tailored food security and livelihood models, such as inclusive agriculture, vocational training, income-generating activities, and access to microfinance, empowering individuals and families to build sustainable food. A cornerstone of the program was the strengthening of organizations of persons with disabilities through capacity building, mentorship, and strategic collaboration. OPDs emerged as powerful advocates, influencing policy and practice at both local and national levels. This program facilitated the creation of refugee OPDs and established many of coordination platforms like the Disability Ministry Committee, promoting inclusive decision-making and disability budgeting in target workers, particularly in Harlem, Stargate, and Radar. This promoting inclusive education, this efforts, along with the support for the ratification of national disability policies, have laid the foundation for a more inclusive society where persons with disabilities are recognized as leaders and agents of change. A key learning from the WRM program in Ethiopia is that inclusive development flourishes through strong multi-stakeholder collaboration, empowered OPDs, and active community engagement. Tailored livelihoods, accessible service, and coordinated platforms are essential. Sustainable change requires long-term commitment, inclusive policies, and recognizing persons with disabilities as the leaders and agents of the society. So, as we conclude this important journey, we extend our heartfelt gratitude to all who contributed to its success. So, next to this, videos will be presented, and beneficiaries will give their witness about the program. Yeah. Thank you. Faces severe social and developmental challenges, with around 20 million persons with disabilities, mostly rural and poor, disproportionately affected by poverty, conflict, climate change, and systemic exclusion. The We Are ADWA project, 2021 to 2025, funded by the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, is implemented in selected areas of Oromia, Harare, ADWA, and Addis Ababa to remove barriers and enhance livelihood opportunities for persons with disabilities. The project built on three main pillars. The first was community mobilization, the second was strengthening OPDs and CSOs, and the third was engaging government authorities. The We Are ADWA project implemented various activities to mobilize persons with disabilities and enhance their participation and empowerment. The program formed saving groups and participatory and inclusive planning groups and provided TVET training, where persons with disabilities could access financial services and develop their skills and capacities. The stakeholder highlighted the achievements of organizations of persons with disabilities, noting how they have reached grassroots levels to train their members and demonstrated effective resource mobilization. What we consider as a success in the organizations of people with disabilities is resource mobilization. The organizations that we have provided training have gone to the grassroots and trained their members. They showed to the consortium in practice how to mobilize resources. Before the We Are ADWA in our project, persons with disabilities were excluded from key services and opportunities. Now they actively engage in governance,
access inclusive services, and improve their livelihoods through empowerment. Previously, they were not able to work because they did not have a license. Many people with disabilities remained unemployed even after receiving training in various projects. However, the We Are Able project has done a commendable job by bringing Ethiopians and refugees together to share language and culture and to access job opportunities. The We Are Able project has improved inclusive education by training parents, teachers, and community representatives, leading to higher school enrollment and empowering parents to support and share knowledge about persons with disabilities. Najuma Hasif, a mother in Harare, Ethiopia, once kept her son Yaye, who has an intellectual disability, out of school. Thanks to the We Are Able project, she now sends her to an inclusive primary school, where he studies alongside peers without disabilities. Yaye's story illustrates the positive impact of the project on children with disabilities and their families, promoting access to education and inclusion. I am a resident in Harar City. I am a member of Autism Association. One of my children is autistic. At first, I didn't know that he was autistic. It was only later that I learned it. Now we go house to house to teach people. People used to think that it was a curse. Then they started to understand that it was only nature and that it is not a curse. We are now bringing hidden children to the front. The government supports our organizations. Our voices are being heard. It has been around 10 years now. Persons with disabilities who participated in income-generating activities, including participatory and inclusive planning groups, and various business initiatives, reported improved productivity and higher income. Numerous testimonials support these claims, and many participants express strong appreciation for these activities. Between 2021 and 2025, the We Are Able project partners supported 60 income-generating activities, engaging 476 persons with disabilities across diverse sectors. In Addis Ababa, the bakery business has emerged as a notable example of success in this regard. The disabled people who work here have been able to create employment opportunities for 2 non-disabled people. We are the only bread supplier for many of the people here. Our bread production process is also very high quality and customers can see it in person. The machine is also very sophisticated and high quality. This has also earned us popularity. As a result, persons with disabilities are increasingly participating in and benefiting from diverse income-generating activities and self-help groups. We were discussing with stakeholders how people with disabilities can access collateral-free credit services, as well as how to ensure their food security. The project focused on promoting income-generating activities for persons with disabilities, who were often previously excluded. We were mainly working on income-generating activities. People with disabilities were usually excluded from income-generating activities. But we organized them into various income-generating activities, such as goat farming, poultry farming, sewing, selling water, and other activities. And they were able to be successful. Specifically in metalwork, in Gursum, Babele, and Haramea, we have exerted our effort to connect them with government bodies in order to secure workshop space. And we have supplied working materials to help them start the business. The We Are Able Shum project has played a key role in strengthening organizations of persons with disabilities and civil society organizations across its implementation areas. It began with capacity assessments focusing on organizational management, financial systems, advocacy, inclusion. We have organized many associations of persons with disabilities. We bring people with disabilities who were neighbors but did not know each other out of their homes to meet and connect each other. Hundreds of associations have been organized, enabling them to empower themselves and raise their own concerns. The program emphasizes shifting power to organizations of persons with disabilities and civil society organizations, enabling persons with disabilities to influence decisions affecting their lives. Guided by a dedicated task force and strategic plans, it implements shift-of-power activities that foster joint planning, implementation, review, and monitoring with organizations and public authorities.
One of the innovative strategies of the We Are Able project is the shift of power, which empowers persons with disabilities to manage their own affairs. The project allocated part of its budget to the ADWA Association of Persons with Disabilities, enabling the association to use technology to gather member information and provide enhanced awareness training, starting with leaders. This initiative not only addresses existing gaps, but also sets the project apart from other NGO programs. The people present alongside me are beneficiaries of this shift of power. Training on organizational and financial management for leaders of refugee and local organizations of persons with disabilities, including women and refugees, enhanced collaboration, developed a joint advocacy plan, strengthened understanding of disability rights, and fostered mentorship and peer support to overcome barriers and promote inclusion. Ethiopia currently hosts over 950,000 refugees, and members with disabilities among them have benefited from this project. Being a refugee with a disability is an additional challenge for them, so they were not included in any association. I think the biggest impact of the project is that it enabled them to be included in the association. The We Are Able project is the first in Ethiopia to work with the Urban Refugees Person with Disabilities Association, making a significant impact on members' lives. We trained what the Constitution of the country allows us our rights. The project has allowed us to exercise our rights and engage in work. In total, 10 of our members are engaged in stationery and bakery work after the training. The We Are Able project engages persons with disabilities in legislation and policy development alongside organizations of persons with disabilities. It promotes dialogue with authorities at all levels and provides training on inclusive governance for both public officials and organizations of persons with disabilities members. The project also strengthens local inclusion agendas through the appointment of focal points or committees. We are dedicated to assisting individuals with disabilities in navigating governmental assistance programs by evaluating their engagement benefits, identifying gaps, and providing guidance on collaborating effectively with government agencies. Despite Ethiopia having over 20 million persons with disabilities, the country previously lacked a dedicated person with disability policy. However, significant progress has been made after We Are Able project intervention. Despite being a country with such a large number of disabled people, Ethiopia does not have a disability policy. This is a big challenge. We have made significant progress in getting the policy drafted and approved. The final draft has been submitted to the Prime Minister's office. The We Are Able project has significantly contributed to advancing inclusive laws and policies for persons with disabilities in Ethiopia. Previously, there was no separate legal framework for persons with disabilities, and their rights were only partially addressed in other laws. Through the project, the drafting of a dedicated national policy for persons with disabilities has been actively supported, with associations and persons with disabilities fully involved in the process. As a country, there was no separate legal framework for persons with disabilities before. Even if there was, it was only slightly mentioned in other legal frameworks. But now we are preparing a separate policy for persons with disabilities to address this. We are preparing a major policy called the National Policy for Persons with Disabilities. In this process, associations were actively involved through this project. The We Are Able project demonstrates that empowering and organizing persons with disabilities fosters community transformation, livelihood opportunities, and inclusive governance. But sustained efforts and expansion to unreached regions are essential for lasting impact. Participants emphasized that expanding the project to other regions is crucial for reaching non-beneficiary areas. We want to scale up these experiences. The Somali, Afar, Gambela, Benishangul, Tigray, Oromia, Amhara, Southern Ethiopia, Central Ethiopia, and Sidama regions need this support, so we believe it is essential to expand the work. The project's achievements call on government, civil society, and international partners to scale up efforts for dignity, equality, and opportunity for persons with disabilities in Ethiopia.
የሚገርም ነው። ነገር ባይን ይገባል ይባላል አይደለ? ቪዲዮ እንግዲህ ምንም ከምንናገረው በላይ በደንብ ይገልጸዋል ብለን እናስባለን። አሁን ደግሞ ቪዲዮ ላይ ካየነው መረጃ በተጨማሪ በአካል ደግሞ እዚህ በመካከላችን የተገኙ ከዚህ ፕሮጀክት የተጠቀሙ ባለ ታሪኮች አሉና የነሱን ታሪኮች የምንሰማ ነው የሚሆነው። That was a very powerful video and such a powerful testimony, but we do have beneficiaries that are willing to share their stories in person with us today. So we have the privilege of hearing from 2 beneficiaries of the program. They will share their personal stories of transformation and empowerment. So without further ado, ladies and gentlemen, please welcome to the stage Wezaro Masarat Taklowat and Ato Abdurrahman Umari. በጭብጨባ ወደ መድረክ ባካችሁ ተቀበሉልን። ወይዘሮ መሰረት ተክለወልድና አቶ አብዱራህማን ኡመሪ ዛሬ በመካከላችን ተገኝተው ታሪካቸውን ሊያካፍሉን ፈቃደኛ ሆነዋል። ከዚህ ፕሮጀክት የተጠቀሙትን የግል ታሪካቸውን የሚያካፍሉን ይሆናል። አሁንም በጭብጨባ ወደ መድረክ ተቀበሉልን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። መድረኩ ያንቺ ነው። በመጀመሪያ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ መሰረት ተክለወልድ እባላለሁ። የሁለት ልጆች እናት ነኝ እና በቀለም ትምህርትም ደግሞ ጥሩ ደረጃ ደረስኩ ነኝ። ያሬልን ያገኘሁት ማለት ይህን ፕሮጀክት እኔ በአንደበቴ ለመግለጽ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም ከአቅሜ በላይ ነው እና ስራቸው ተግባራቸው በምንም እንጃ ልለው የማልችለው በላይ ነው ለመግለጽ የሚከብደኝ። እኔ ያሬብልን ያገኘሁበት ሰዓት ስራ ትቼ ቤት በመቀመጥ ነበር ያገኘሁት። እንደ አጋጣሚ ሆኖ በክፍለ ከተማ ደረጃ የካ ሴቶችና ህጻናት ክፍለ ከተማ ደረጃ ነው ተመልምለን ወደ ያሬብል እንድንገባ የሆነው። ከገባን በኋላ 2017 ሐምሌና ጳጉሜ ውስጥ ነው የተገናኘ ነው። ከዛን ቀን ጀምሮ እስከ 1 ዓመት አካባቢ ድረስ ጥሩ ደረጃ ነበር አብረን ስናሳልፍ የቆየ ነው። ሆኖም የስራ እድል እኛ ፈጥሮልናል። የስራ እድል ስል በስልጠና በእነዚህ በተለያዩ ሴክተሮች ላይ እንድንገናኝ ሎቢ ስራ አድቮኬሲ እኛ ስለመብታችን በዛ ላይ ደግሞ እነዚህ ዜጋ የአካል ጉዳይ የሪቪጆች አካል ጉዳተኞች የቋንቋ ባህል እንድንለዋወጥ የስራ ሁኔታዎችን ተስማምተን አብረን እንድንሰራ መቻቻልን እኔ ብዙ ነገሮችን በእኔ በኩል አግኝቼዋለሁ እና ስልጠና ላይ ባለን ሰዓት ብዙ የስራ ልምዶችን እንድናገኝ አድርገውናል። በዛ ላይ ደግሞ እንድንቋቋም በብዙ ብር የተገዛ የማሽን አሁን ስራ ለመጀመር ጀምረናል ኦልሬዲ። አሁን ግን በጊዜው ወደ ሼት ተቀይረን ስራ ለመጀመር ዝግጁ ላይ ያለ ነው ማለት ነው። እንዴት አደራችሁ? እሺ፣ አብዱራህማን ኡመር ይባላለሁ። ከምስራቅ ኢትዮጵያ ከኦሮሚያ ምስራቅ ሐረርጌ የመጣሁት። እንግዲህ ከዊአር ኤብል ፕሮጀክት ምን አገኘ ምን ለውጥ አለ ብለን ለማየት ለመዳሰስ እሞክራለሁ። በእርግጥ እኛ አካባቢ ዊአር ኤብል ፕሮጀክት ከመምጣቱ በፊት ምን ነበረ? እናት እኮ ልጇን ደብቃ ታስቀምጥ ነበረ። እንኳን ትምህርት ቤት መውሰድ ቀርቶ ከህብረተሰቡ ደብቃ ታስቀምጥ ነበረ። ከዛም አልፎ ህብረተሰቡ ምን አይነት ግንዛቤ ነበረው? በተለይ አካል ጉዳተኛው ራሱን ይደብቅ ነበር፣ ራሱን ያገለ ነበር። ይህንን እንግዲህ ዛሬ እኔ እንጃ የተቀደሰ ስራ ልበለው ዊአር ፕሮጀክት ቀድማችሁ ብታመሰግኑ ደስ ይለኛል። በመቀጠልም ይህንን አመለካከት ይህን ግንዛቤ ከመፍጠር ነው የተጀመረው። እኔም ከዛ ግንዛቤ ተጠቃሚ ነበርኩ። በተፈጠረልኝ ግንዛቤ ላይ በመመርኮዝ በተለይ ያለውን እድል ተጠቅሜበታለሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ይኸው ምንድነው እንደኔ ለዚህ ፕሮጀክት ትውስታ የሆነ ብዬ ነው ነገር ያስቀደምኩት። በኮኦፕሬቲቭ
ማህበር ተደራጅተን ዛሬ ተጠቃሚ ሆነናል። በተለይ የተደራጀንበትም ይሄ የኑሮ ውድነትን አካል ጉዳተኛው እንዲጠቀም የኑሮ ውድነቱን ለመቅረፍ ይሄን ማህበር አደራጅተን ዛሬ የ300,000 ብር ካፒታል ያለው ማህበር ነው ማለት ነው። ይሄው ለትውስታ ይሁንልኝ ዘንድ የማህበሩ ስም ኒደንደኛ ኮኦፕሬቲቭ ማህበር ነው። ኒደንደኛ ማለት ትርጓሜው እንችላለን ነው። በእንግሊዝኛ we are able ነው። ስለዚህ አምስቱም እንግሊዝኛ ለዚህ ነው እንግዲህ እንደኛ አካባቢ ማለትም ያው በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተው ወደ ስራ ገብተዋል አካል ጉዳተኛው በአሁኑ ወቅት ማለት ነው። ከታክሲ ተራ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ መብቱን እየተሟገተ ነው። አካል ጉዳተኛው በተሰጠው ግንዛቤ መሰረት አካል ጉዳተኛው በአሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት ይዞታው ተጠቃሚ እየሆነ ነው እንደኛ አካባቢ ማለት ነው። ድሮስ ተገሎ የነበረው እርሻው ውሃውን ማጠጣት ምንም ሆነ ዛሬ ይሄን ካጣ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሄዶ መብቱን እየተሟገተ ነው ያለው። ይሄ ነው እንግዲህ ከፍተኛ ለውጥ ማለት። ስለዚህ ይሄ ለውጥ የመጣው በምንድን ነው? በዊአርኤብል ፕሮጀክት መሆኑን ነው። አመሰግናለሁ። ይሄን ሀሳብ ለመስጠት ፈልጌ ነው። በጣም እናመሰግናለን። Those were very powerful testimonies. Both of them actually highlighted the financial inclusion benefit that they have gotten from the project, and of course the awareness that they have had, the enlightenment that they have had as compared to the stigma that they used to face. And they are now empowered not only financially, but have gained the knowledge and the power to advocate for themselves and for their rights, and that is the most important. So let's give them a huge round of applause. Thank you very much. So now we will move on to a panel discussion, and I will now call upon our panelists, and you will welcome them with a huge round of applause. I welcome to the stage Mr. Sisay Ilahun, Director of the Disability Affairs at the Ministry of Women and Social Affairs. Please welcome Mr. Sisay Ilahun. I also call upon Wayzer Obulechachou Tadesse, Director of the TLME, representing We Are Able Consortium. And last but not least, I call upon Dr. Venu Girma, Chairman of the Addis Ababa Association of OPDs. Please come and join us. Thank you very much, and I will be moderating the conversation. I encourage all of you to take notes and forward your questions as well. By the end of the panel discussion, I will give you the opportunity to ask your questions. Mode of communication will be in Amharic, just to be inclusive of everyone, and I will do my best to translate into English. I think we should start with introducing yourself. ራሳችሁን በማስተዋወቅ ብንጀምር ጥሩ ነው። አጠር ባለ መልኩ ማን የት ነው ምን እየሰራ ነው የሚለውን እንድናውቀው ራሳችሁን በማስተዋወቅ እንድትጀምሩልኝ እርስዎ ጀምራለሁ። እንደምንላችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። በለቻቸው ታደሰ ነኝ። የዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ አንቺ ዳይሬክተር ነኝ። በታሪካዊ አድዋ እኛም ታሪክ ተከታታይ ስለተገናኘን ደስ ይላል። እንደምን አደራችሁ። ማንም ሲሳይ ጥላውን ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የመጣሁት እዛ ላይ የስራ ድርሻዬ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ መሪ ስራ አስፈጻሚ ሆኜ አሁን እየሰራሁ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እንደማለት ወይሻት ባላለው የሰባ ጉዳተኞች ማህበር ፕሬዝዳንት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ ፕሮጀክት
እንጀምርና በምን ያህል ደረጃ ኦፒዲዎችን ጥንካሬና ጉልበት ሰጥቷል፣ በተለይም ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች መብቶች በመሟገት ደረጃ በሎካሊ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ ምን ሰርቷል፣ ምን አይነት ቻሌንጆች ይገጥሟቸው ነበር ኦፒዲዎች፣ ምን አይነት ቻሌንጆችስ እየገጠሟቸው ይቆያሉ፣ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ዊ አር ኤብል ፕሮግራም ምን ስራዎችን ሰርቷል የሚለው እንመልስና እንቀጥላለን። በዚህ ፕሮጀክት ማሳካታቸው ብዙ ጥሩ ውጤቶች አሉ። ያው ቻሌንጆች ብለን ስናስብ በዋናነት ያው አመለካከት ነው ወይም ደግሞ ባለድርሻ አካላት በፖሊሳቸው አካል ጉዳተኞችን ያለማካተት ወይም ደግሞ በቂ የሆነ ትኩረት ያለመስጠት ነገር በቻሌንጅ መውሰድ እንችላለን። በዚህ ፕሮጀክት ግን ማሳካት የቻልነው በዋናነት ምንድን ነው? ያው ባለቤቱ ካልጮኸ ጎረቤት አይሰማም ነው የሚባለው እና ከሱ አካል ጉዳተኛው መሟገት እንዲችል የሪፕል ፕሮጀክት ለአካል ጉዳተኛ ማህበራት አመራሮች empowering OPDs and persons with disabilities with knowledge and awareness to stand up for their rights and to engage in advocacy. Thank you very much. Now I want to move on to another question to another one of our panelists. ሌላ ያው ጥያቄ አድረስ ማድረግ የሚኖርብን ከወይዘሮ በለጥሻቸው ጋር ይሆናል። ስለዚህ እናንተ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ከዚህ ፕሮጀክት የወሰዳችሁት የወሰዳችሁት ትልቅ ልምድ ምንድን ነው? የቀሰማችሁት እውቀትስ ምንድን ነው? እዚህ ፕሮግራም ኢምፕሊመንት በሚደረግበት ሰዓት ላይ ለነገስ ይዛችሁ የምትቀጥሉት ልዩ ልምድ ምን ይመስላል? ፕሮጀክት ስተገብር ከነ ስኬቱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የምማርበት ነው።
ልንማርበት የሚገባ ብዙ ፓኬጆች አሉት እና እንግዲህ ከተማርናቸው እና ደግሞ እንዲቀጥሉ የምንፈልጋቸው በዋነኝነት ከኮንሰርቲየም በጋራ የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶቻችንን የተለያዩ ልምዶቻችንን የተለያዩ ሙያዎቻችንን ይዘን ለአንድ ዓላማ ሴኪሪቲ ለአካል ጉዳተኞች ሴኪሪቲን ማረጋገጥ እንዲሁም ዋስትናን ለአካል ጉዳተኞች ለማረጋገጥ የሚወስዱ መንገዶችን እንግዲህ በመንገዶቹ ነው ብለን የምንለው አንዱ ኮሚቴ ሞቢላይዝ በማድረግ የአካል ጉዳተኞች ማህበራትን በማጠናከር እንዲሁም ደግሞ የመንግስት አካላትን በማሳተፍ ተዋውቅ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ራሱ እንደነዚህ አይነት ባቢዎችን ሰርቶ እንደ ኮንሰርቲየም ራሱ ተሰባስቦ መስራት መማር ራሱ በጣም ትልቅ የተማሩበት ነገር ነው። ይህ ደግሞ ሰስተነብት ተዘኝ ዘላቂነት ስንል እንግዲህ መጨረሻ ላይ የምንሄደው ነገር ሳይሆን ዘላቂነት ፍሮም ዘ ቬሪ አውትሴት ከመጀመሪያው ልናስብበት የሚገባ ነበር። ይሄ ደግሞ ትተን ስንሄድ ኤግዚት ስናደርግ በጣም አግዞናል። ሌላም ብዙ ማለት ይቻላል ትምህርቶቻችን። ሌላው እንግዲህ ምንድነው ማይንድሴት ላይ መስራት ምክንያቱም በዛ አካባቢ ቅድም ተጠቃሚዎችን እንዳሉ ቤታችንን ዘግተን በምንቀመጥበት ሁኔታ በነበርንበት ጊዜ ነው። በእርግጥ ምንም አልነበረም ማለት አይደለም፣ ግን ወደ አንድ ነገር መጥቷል እና ማይንድሴት መቀየር በጣም ከባድ ነገር ነው። ግን ተሳክቶልን በአካባቢ በተለይ በአካል ጉዳት ማግለል መድሎና ልጆች ትምህርት ቤት ራሳቸው የሚመጡበት ሁኔታ በቀላሉ ወላጆች የሚያውቁበት ሁኔታ መጥቷል እና ማይንድሴት ላይ የሰራነው ነገር የማህበረሰብ ማይንድሴት አመለካከት ላይ የሰራነው ነገር ትልቅ ከባዱ ነገር እሱ ነው። ሌላ ነገር መስራት ይቀላል ማይንድሴት ላይ ከመስራት እና እሱ በጣም አግዞናል። በዛም እንኮራለን። ሌላው ኮክሬት ያደረግ ኮክሬሽን በራሱ በስሙ ኢንክሉሲቭ ገቨርናንስ ኮክሬሽን ስንል እንግዲህ አብሮ በጋራ መፍጠር መጓዝ እና ትልቁን የመንግስትን አካል ትቶ የሚካሄድ ዴቨሎፕመንት የለም፣ እድገትም ምንም የለም። እንግዲህ በጣም ዱዋሬብል በጣም ዩኒክ በጣም የተለየ አፕሮች የምንለው እንግዲህ የመንግስት አካላትን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በአንድ ጠረጴዛ ሆነን ተመልካችና ሪፖርት አቅራቢ እንደሌላ ፕሮጀክቶች ሪፖርት ማቅረብ ሳይሆን በእያንዳንዱ መንገድ ማይልስቶናችን ላይ መንግስት ነበረ። መንግስት የኔ ጉዳይ ነው የሚለው እኛም የኔ ጉዳይ ነው የሚለው በሌላ ጊዜ መጠቋቋም የመንግስት አቆም ደግሞ መንግስትን ደግሞ እነዚህ ኤንጂኦ ናቸው ፓርትነሮች ሳይ የእኛ ጉዳይ አምስቱም አመት በጋራ በመሆናችን በጣም የሚያስደስትና የተማርነው ነገር ይሄ ነው እና ይሄ ነው እንግዲህ ኤግዚትንም ስናስብ ዘናው የምንሄደውን ነገር ስናስብ ይሄ ሌጋሲ ነው ወይም ትሩፋት ትተን የምንሄደው ማለት ነው። ከዚህም እንግዲህ ሌላው ደግሞ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ላይ መስራት ምን ያህል ሪዋርዲንግ እንደሆነ ምን ያህል የሚያኮራ ተግባር እንደሆነ ምሳሌዎች ነን። ሂዳያ እዚህ ያለች እና ሌሎችም በሂዳያ አይነት አካል ጉዳተኛ ማህበራት መሪዎች አሉ። በአሁኑ ሰዓት በቅተው የወሰዱትን ስልጠና በራሳቸው ሞዴሎች አዘጋጅተው ስልጠና ወስደው እየሰጡ ያሉ እኛን መጠበቅ የሚባለው ነገር ቀርቷል። ለምሳሌ በጣም ልናወራው የምንገባ ፒፒፒ ፓብሊክ ፓርትነርሽፕ የሚባለው ነገር ህልም ነበረ። የዛሬ 5 ዓመት ስናወራ እዚህ የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። ፒፒፒ ወዝ ሌጀር ያኔ እንዴት እናሳካዋለን ብለን በጣም አሁን በአሁኑ ሰዓት ምስራቅ ሀረርጌ ላይ ቴሌኮሙኒኬሽን እንግዲህ አስቡ ሴክተር ቴሌኮሙኒኬሽንን የመንግስት ሚዲያ ፋብሪካ የመኮሮኒ ፋብሪካ የእምነት አባቶች እነዚህ ሁሉ አሰባስበው ሪሶርስ ሞቢላይዝ የሚያደርጉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። እነዛም አካላት ሳይጠየቁ ነው የሚመጡት እና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በብዙ ልፋት በብዙ ድካም የተገኘ ስኬት ነው እና በዚህ በጣም እንኮራለን። በመጨረሻ እንግዲህ ከተማርናቸው መልካም ነገሮች ይቀጥሉ ከምንለው ነገር አንዱ ሽፍት ኦፍ ፓወር ስናወራው ላፍ ቀላል ይመስላል። ፓወር ሽፍት ወይ ሽፍት ኦፍ ፓወር ወይንም ስልጣንን ወይንም ደግሞ ኃይልን አቅምን መስጠት እንደ ቀላል አይደለም። ከነ አክሰሰሪው ነው ወይ ምንሰጠው። ሽፍት ፓወርን ስንሰጥ ፓወር ሰጥተናል ነው ከነ ሙሉ ክብሩ ከነ ሙሉ አቅሙ ነው ወይ ምንሰጠው ሰጥተናል ይስሙ። እንግዲህ የስጋ ደዌ ተቋም በጣም ከማህበረሰቡ የተገፉ በጣም ማህበረሰቡ ብዙ በደል ካለማወቅ ስትራክቸር ወይም ደግሞ ካለማወቅ በማወቅም የተበደሉ በምድር ላይ እንደ ስጋ ደዌ ተጠቂዎች የሉምና እነዛ አካላት ናቸው ዛሬ ሽፍት ኦፍ ፓወር ተቀብለው እየሰሩ ያሉት። በዚህ እጅግ እንኮራለን። እንደ ኮንሶርቲየም እንደ ዌያሬብልም
በተለይ ደግሞ እንደ ልክነስ ሚሽን የስጋ ደዌ ማህበራት በጣም የምንኮራባቸው የማያሳፍሩን በመሆናቸው ይሄ ደግሞ የመጣው ሽፍት ኦፍ ፓወር በመተግበር ነው። ቀላል ያሻል ከተማርነው ነገር ሌላው ደግሞ ተምረን ነው ተግዳሮት ነው፣ ግን ደግሞ ማስተካከል አለብን። ቸግሮናል ልንል የምንለው ነገር የዳታ ጉዳይ ነው። እንግዲህ የሀገሪቱ ጉዳይ የሪጅኑ ጉዳይ ሳይሆን የዳታ ምክንያቱም ከመረጃ ኤቪደንስ የሚነሳው ከዳታ በቁጥር ነው እና ስንሰራ እንግዲህ የገጠመን አንዱ ተግዳሮት የዳታ ክሊር የሆነ ዳታ አለመኖር፣ እሱ በጣም ጎድቶናል። እንግዲህ ወደፊት መስራት ያለብን እሱ ነው ብለን እናስባለን። ሌላው በጣም የተበጣጠሰ ነገር ፍራግመንትድ የሆነ ሰርቪሱም እውቀቱም የፖሊሲ አቅጣጫው የተበታተነ ነው ብዙ ቦታ ላይ የነበረው እና እነሱንም ወደ አንድ መልክ ማምጣት ሙሉ በሙሉ ባንችልም እንኳን ወደ አንድ መልክ መምጣት እንደሚችልም እንኳን ባለጉዳይ አካላት ስቴክሆልደርስ ወይ ደግሞ በተለይ ደግሞ የመንግስት አካላት በዛ አካባቢ ላይ ማወቃቸው አይናቸው ነው የተከፈተው እና የተበታጠኑ በተለይ ደግሞ ሴክተራል በትምህርት ዙሪያ በአግሪካልቸር ዙሪያ በፊዚክስ ዙሪያ በጤና ዙሪያ ለካ ይሄ ነበር ለካ ይሄ ማድረግ አክሰስን በተመለከተ ትምህርት ቤትን ለህፃናት በነፃ ወይም ደግሞ ካሉበት መብታቸው እንደሆነ በተመለከተ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አይን መክፈት አይን ከፍቷል። ለመናገር ያለም ሌንስ ሰጥቷል ለማለት እደፍራለሁ። ቀረብ ብሎ እንዲያይ ሌንስ ሰጥቷል እና ግን እስቲ አሁንም ቢሆን ተግዳሮታችን የተበታተነ ነገር መኖሩ ፍራግመንት ነገር መኖሩ ስራችንን አክብዶብን ነበረ። ሌላው ላይቭሊሁድን የፕሮግራሙ አካል ሄደን ነው ጀምረን ያየነው። እንደምታውቁት የአድቮኬሲ የሎቢን አድቮኬሲ ፕሮጀክት ነው ፕሮግራም ነው። ግን ላይቭሊሁዱ በጣም ገፍተን ነበር ያመጣ ሾኬዝ ይሁንልን ብለን ያመጣ ነው እና ወደፊት መታሰብ ያለበት በእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ኮሚኒቲ ውስጥ ተጎዳ ብዙ ነገሩን የማያውቅ ማህበረሰብ ባለበት ላይ ነጥሎ አድቮኬሲ ኮምፖነንቱ ብቻ ለእኛ አታግሎናል። አድራሻችሁ በጣም አታግሎናል፣ ከብዶናል። እንዲያውም ሌላ ፐርሴፕሽን ነበር መጀመሪያ ያመጣ በጣም የሚረዳ ማህበረሰብ በመሆኑ ነው ወደዛ የመጣና የላይቭሊሁድ ኮምፖነንቱ ወደዛ የኮነተር እያመጣን ነው መጨረሻ ላይ እዚህ የደረስነው እና ከነ ተግዳሮቶቹ አልፈነዋል። ይሄ ነው። I stand corrected, Dr. Oinshet, sorry for calling you Wezero. I apologize. So, Wezero Belletchacho actually reflected on the most significant lessons learned by their organization during the implementation of the We Are Able program in Ethiopia, and the success stories that she has reflected on is ultimately learning the pathways of sustainability, including food security for persons with disabilities, community mobilization, involving government bodies in the discussions, in the conversations, and in implementations, working on awareness and shifting awareness and co-creation of inclusive governance. These are the biggest lessons that their organization has taken away from the implementation of this project. And of course, the public-private partnership used to be a huge challenge before this program, but it has been able to accomplish this program during the implementation. And the shift of power is something that she has mentioned as well. And as for challenges and areas that need further investigation and work are one, the lack of reliable data, the fragmentation of policy and implementation on the ground, and of course the lack of focus on livelihood components. So she has concluded that if we can work on these and emphasize on the pathways that we have learned, we are set up for success. So thank you very much. Now I will move on to Ato Sisai. And the question is, what are the main challenges the ministry faces in implementing inclusive policies? And how can development partners and civil societies better support these efforts? ጥያቄው ለአቶ ሲሳይ ነው ከሚኒስትር ኦፍ ወመን ሶሻል አፌርስ። ትልቁ ፈተና ምንድን ነው የሚገጥመው? በተለይም ደግሞ ሚኒስትር ቢሮ
እነዚህን አይነት ፕሮግራሞች መሬት ላይ ለማውረድና ኢምፕሊመንት ለማድረግ ሲሞከር ምንድነው ትልልቅ ፈተናዎች የሚያጋጥሙት በተለይም ከፖሊሲ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ ዴቨሎፕመንት ፓርትነሮች እና ሲቪል ሶሳይቲዎች ጋር አብሮ በሚሰራበት ሰዓት ምን ላይ በተሻለ ቢሰራ ጥሩ ነው፣ እነዚህን ድርጅቶች ለማገዝ ምን መሰራት አለበት የሚለውን እንዲመልሱና በአክብሮት እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ። ቅድም አስታውቂያለሁ ራሴ ሲሳይ ነው የሚባለው። ከተነሳው ነጥብ አንጻር በተለይ እንደ ሀገር የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ለረጅም ጊዜ የተዘነጋ ነው ሁላችንም የምናውቀውና ብዙ ጊዜ የሚታሰበው የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ የአንድ ተቋም ብቻ ተደርጎ ይታሰብ ነበር በጣም ለረጅም ጊዜና በዛም ምክንያት በሚፈለገው ደረጃ አካል ጉዳተኞች እንደ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ እና ከሌሎች እኩል ተሳታፊ ያልሆኑበት ሁኔታ ነበር በጣም ለረጅም ጊዜና አንዱ የዚህ ላይ በጣም ትልቁ ሁላችንም ሼር የምናደርገው የአዌርነስ ችግር የግንዛቤ ችግር ማለት ነውና በጣም ትልቁ በተለይ ከታች ጀምሮ ከቤተሰብ ጀምሮ ከወላጆች ጀምሮ እስከ ላይ እስከ መንግስት አካል ወይም ደግሞ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን እስከሚመራ አካል ያለው የግንዛቤ ችግር እጅግ በጣም ትልቅ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እሱ ዛሬም አለና ይሄ ላይ በተለይ በጣም ትልልቁ አንዱ አካል ጉዳተኞች ወደፊት ካመጣቸው እንዳይመጡ ካደረጋቸው ያ ነው። ለምሳሌ የትምህርት ተሳትፎ የአካል ጉዳተኞች ብናይ ከ10% ወደ 11% ብቻ ነው። ሌላው 89% የሚሆነው አካል ጉዳተኛ ዛሬም ከትምህርት ተገለውናል። ይሄ የትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣው ዳታ ነው ማየትም ስለሚቻል ማለት ነው። ይሄ ትልቁ የግንዛቤ ችግር። ስለዚህ እዚህ ላይ አንዱ በጣም መሰራት ያለበት በተለይ ከአሁን ከዊአር ኤብል ፕሮጀክት ጋር ከሌሎች ጋርም ስንሰራ የነበረው አንዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ይሄ በጣም በትልቁ ለውጥ አለ። ትላንት የነበረው አይደለም ዛሬ ያለውና ህብረተሰቡ ጋር የመንግስት አካላት ጋር ራሳቸው አካል ጉዳተኞች ያለው ግንዛቤ ደረጃ በደንብ በሰፊው ማደግ አለበት። ይሄም ዛሬ ኢምፕሊመንት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ስላለ እሱ ማየት ይቻላል። ሌላኛው የስትራክቸር ጉዳይ አካል ጉዳተኞችን በባለቤትነት ይዞ የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጋር ይሁን እንጂ ብቻውን ይዞ እሱን ሪስፖንሲብል ሆኖ የሚሰራ አካል አልነበረም እና በቅርብ ጊዜ ነው ይሄም ወደዚህ እንዲመጣ የተደረገበት በጣም ዲስፐርስድ በሆነ ሌሎች ተቋማት ላይ ወይም ከሌሎች የስራ ክፍል ብቻ በባለሙያ ደረጃ ብቻ እንዲሆን የተደረገበት ነበር። በቅርብ ጊዜ ግን ወደ ራሱን የቻለ የስራ ክፍል እንዲቋቋም ይሄ ብቻ አይደለም በሌሎች ክልሎችም ደረጃ አካል ጉዳተኞችን ጉዳይ የሚከታተል ኃላፊነት ያለበት ሪስፖንሲብል የሆነ በጀት ተመድቦለት ፕላስ ደግሞ የሰው ኃይልም ተመድቦለት እንዲሰራ የተደረገበት ሂደት አለ። ይሄ በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ብለን የምንወስደው ይሄን በዚህ ፕሮጀክትም ሲሰራበት የነበረበት ሌላኛው ጥያቄ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሌላ የቻሌንጅ ብለን የምንወስደው የአካውንታቢሊቲ ጉዳይ ተጠያቂነት ስርዓት የለም። እንደምናውቀው ቅድም ሲባልም እንደነበረው ጠዋትም ሲነሳ የነበረው የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በጣም ዲስፐርስድ በሆነ ተቋማት ላይ ብዙ ኢፌክቲቭ ሆኖ ሲሰራ ይታያል እና ይሄ አንዱ የተጠያቂነት ስርዓት ወይም የተጠያቂነት ስርዓት በትክክል መሬት ላይ ባለመውረዱ ምክንያት ነው። አንዱ ምንድነው ይሄን የሚያስገድድ የህግ ማዕቀፍ የለም። ይሄ አንዱ እየሰራን ያለንበት ከዚህ ፕሮጀክት ጋር እዚህ ፕሮጀክት ላይ ኮንሰርቲየም ሆኖ ከሚሰሩ አካላት በቅርበት ሆኖ የምንሰራው አንዱ ኢትዮጵያ ዲዛቢሊቲ አክት የሚባል ለረጅም ጊዜ ሲሰራበት በጣም አስገዳጅ የሆነ ለአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ አንድ ደረጃ ወደፊት ያመጣል ብለን የምናስበው የህግ ማዕቀፍ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የፖሊሲ ማዕቀፍም ከዚህ በፊት በጣም ዲስፐርስድ በሆነ በሌሎች የህግ ማዕቀፎች ውስጥ ብቻ ሲታይ የነበረ ነገር ግን ራሱን ችሎ ተጠያቂነትን ጭምር ሊያመጣ በሚችል የመንግስትንም የትኩረት ነጥብ ሊያሳይ በሚችል መልኩ የፖሊሲ እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ጫፍ ላይ ያሉ የደረሱ በቅርብ ጊዜ ወደ ተግባር ገብተው ለአካል ጉዳተኞች እፎይታን ይሰጣሉ ብለን የምናስብበት ሂደት ስላለ እሱ በበጎ ጎን ማየት ይቻላል። ሌላ የካፓሲቲ ቢልዲንግ በተለይ ማህበራት አንዱ የፖሊሲ ይወጣሉ፣ ህጎች አሉ በጣም በተበጣጠሰ ቢሆን ነገር ግን ወደ መሬት እንዳይወርዱ የማህበራት የአቅም ማነስ ጉድለትም ሌላኛው ችግር ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ማህበራት ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል። ማህበራት ጠንካራ ሲሆኑ መንግስትን ቻሌንጅ ያደርጋሉ። በመንግስት እስከ ታችኛው እስከ ቀበሌ እስከ ወረዳ ድረስ ቻሌንጅ አድርገው መስራት ስለሚችሉ ማህበራትን ማብቃት ማህበራትን መደገፍ ያስፈልጋል እና እነዚህ ቻሌንጆች እስከዛሬ በተለይ አካል ጉዳተኞች ጉዳይ በሚፈለገው ልክ ወደፊት እንዲመጣ የሆነበት ሂደት ስላለ ዛሬ ላይ ግን በተለይ እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶች ማህበራት በተወሰነ ደረጃም ጥንካሬያቸው ከፍ እያለ በመምጣቱ
የመንግስት ትኩረትን በተሻለ መልኩ እየመጣ በመምጣቱ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ከትላንት ዛሬ ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል። ግን ደግሞ ዛሬም ይህን ስንል ሙሉ በሙሉ የአካል ጉዳተኞች ችግር ተፈቷል ብለን አንወስድም። በመንግስት ተካታችነት ፕላስ ደግሞ በትምህርት በጤና በስራ እድል ስናይ በጣም በርካታ የሚቀሩ ከሰራናቸው ይልቅ ያልተሰሩ ስራዎች እንደሚበልጡ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ በተለይ የፖሊሲ የህግ ማዕቀፎች መውጣታቸው በራሱ ግብ አይደለም። ግብ ሊሆን የሚችለው ታች መሬት ላይ ተወርዶ ሲሰራበት ነውና ለዛ ደግሞ የሁሉ ርብርብ ያስፈልጋል። የመንግስት ተቋም የአንድ ተቋም ብቻ ኃላፊነት ተወስዶ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። ማህበራት በራሳቸው በተቋቋሙበት ዓላማ በደንብ ሊሰሩ ይገባል። መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን በዛው ልክ ፕላስ ደግሞ ሌሎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ የመንግስት ተቋማት፣ መንግስት ያልሆኑ በርብርብ የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ ከሆነ ውጤት ማየት ይቻላል። ይሄ አንዱ በተለይ የ1263 2014 የወጣው ህግ እያንዳንዱ የሚኒስቴር መስሪያ ቤት እያንዳንዱ የመንግስት ተቋም የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ሜንስትሪም አድርጎ መስራት ይላል። ይሄን ግን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ሁሉም በየደረጃው ያለ ስለ ጉዳዩ በደንብ ማወቅ ትኩረት ሰጥቶ መከታተል፣ በተለይ ማህበራት መሞገት ያስፈልጋል እና ይሄን ለመሞገት እንዲችሉ የእነሱን ካፓሲቲ በደንብ መገንባት በደንብ ማሳደግ ያስፈልጋል እና ይሄን እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በጣም ከፍ አድርገን በትኩረት ይዘን የምንሰራው አንዱ የማህበራትን አቅም ማጎልበት ማሳደግ፣ እነሱ ጠንካራ ሲሆኑ እታች ላሉ ለአባሎቻቸው በደንብ ይሰራሉ ተብሎ ስለሚታሰብ በዛ ልክ እያየ ስለሆነ እነኚህ በእኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንደ ቻሌንጅም ፕላስ ደግሞ እንደ ኦፖርቹኒቲ ወስደን እየሰራ ነው ያለንበት ናቸው ብዬ ማንሳት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you very much, Ato Sisai. Some of the things that Ato Sisai mentioned was that as a country, the issue of persons with disabilities was a neglected issue for a very long time. And it was assumed that it was only the assignment or the issue of one government body or one ministry office. And some of the challenges that have been remaining so far are the lack of awareness within the community and the lack of ownership for this cause and lack of accountability as well within government bodies to work on this specific issue, and lack of policy and lawmaking focused on persons with disabilities, and lack of empowerment for OPDs as well, and of course lack of accessibility. But the government is actively working on tackling these challenges and giving ownership not only to one government body or one ministry office, but to all, so that they can take it as their own and work on creating a more inclusive environment and to take more accountability as well. And there are specific departments being made with their own budgets and human resources to work specifically on empowering OPDs and empowering persons with disabilities. And empowering OPDs is one of the biggest things that Ato Sisai mentioned, and every government office needs to take it as their own issue. Thank you very much. So moving on to another question, I would like to come back to Dr. Winshet. And the question is, what role should OPDs play in sustaining the impact of the We Are Able program, and how can they collaborate with government and development partners moving forward? ለዶክተር ወይንሸት ያለኝ ጥያቄ ኦፒዲዎች ምን አይነት ሚና ሊጫወቱ ይገባቸዋል? በተለይም ደግሞ እነዚህ ለውጦች ይዘው ወደፊት ለማስቀጠል ሰስቴይነብል ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች የመንግስት አካላቶች ጋር እና ዴቨሎፕመንት ፓርትነሮች ጋር አንድ ላይ በመሆን ምን አይነት ስራዎችን መስራት ይኖርባቸዋል? አንድ ላይ መስራት የሚለውን እንዴት ታዩታላችሁ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ማይኩ እየሰራ ነው ሰሞኑን። እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ፕሮጀክቱ ወጥቷል አይደለ? እነዚህ የተጀመሩ ስራዎችን ለማስቀጠል ምን መስራት አለበት የሚለው ያው መጀመሪያ የሚሆነው ቅስቀሳና የውትወታ ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል አስፈላጊ ነገር ነው። በተለይ ግን ሀገር አቀፍ በዚህ ዝግጅቶች ላይ ተሳትፎ በማድረግ ተጽዕኖ መፍጠር ያስፈልጋል። ተቋማትና ባለድርሻ አካላት
በፖሊሲያቸው በበጀት እቅዳቸውን አካል ጉዳተኛውን ተካታች እንዲያደርጉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን በጣም ጥሩ የሆነ አጋጣሚ ያለ ዘንድሮ ነው የተጀመረው እና ምንድነው በየቢሮው የመማክርት ጉባኤ የሚባል ነገር ተቋቁሟል። የራሱ የሆነ ጠቅላላ ጉባኤ ያለው በቦርድ የሚመራ ነው እና እዛ ስራ አስፈጻሚ ወይም ደግሞ የቦርድ አባሉ አንድ አካል ጉዳተኛ እንዲካተት ይደረጋል። ለኛ በጣም ትልቅ መርታና ጥሩ ውጤት ያመጣና ብለን የምናስበው ነገር ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሀሳብ መስጠት ይቻላል፣ በቅርብ ዝግጅቱ መሳተፍ ይቻላል፣ አፈጻጸሞቹ መተቸት ይቻላል እና የመማክርት ጉባኤ መቋቋሙ ትልቅ ነገር ነው እና ያም የተጀመሩ ስራዎችን ለማስቀጠል ያስችላል። እንዲሁም ደግሞ በሪፕ ፕሮጀክት የተሰሩ ስራዎች ስናያቸው ትልቁ ነገር በየክፍለ ከተማው የተቋቋሙ ዲኤምሲ አሉ። እዛ ላይ የአካል ጉዳተኛ ሰራተኞች ተካተው እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለና ኮሚቴው በጣም ጥሩ አክቲቭ ሆኖ እየሰራ ይገኛል። ምናልባት በዚህ ላይ ኮልፌ ጥሩ ተሞክሮ ስላላቸው ማጋራት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እሱ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የአባላትን አቅም መገንባት አስፈላጊ ነው። ተተኪ አመራርን ለማምጣት ማለት ነው እና አባላት አቅማቸውን በመፍጠር ወጣቱ ላይ በመስራት በደንብ የቅስቀሳ ስራዎችን እንዲያከናውኑ ለማድረግ ያስችላል። ሌላው ደግሞ ምንድነው ጥሩ ሊሆን የሚችለው በዚህ ፕሮጀክት የተሰሩ ጥሩ ውጤቶች አሉ። እነዛን ነገሮች መሰነድ ምን ያህል ውጤት እንዳመጣ ምን ያህል በማህበረሰቡ በመንግስትም በመንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ላይ ያመጣቸው ለውጦችን ማሳየት ይቻላል እና ውጤቶቹን መሰነድ እና በዛ መልኩ ማስቀጠል የምንችልበት ሁኔታ አለ። ያው ሌላው ደግሞ ያው የተለያዩ የጥናት ስራዎችን መስራት ነው። ይህ በጀት ሊጠይቅ ይችላል፣ ግን ማህበራት የቤት ስራ ወስደው የሚታዩ የተለያዩ ችግሮችን አነሳንስ ያሉ ጥናቶችን በማከናወን ያሉትን ጋፖች በመውሰድ በምን አይነት መልኩ ነው ይህንን ክፍተት መድፈን የምንችለው በሚል መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ጋር በመምከር መስራት የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል እና በዚህ መልኩ የተጀመረውን ስራ ማስቀጠል እንችላለን ማለት ነው። Thank you very much, Dr. Wenshit. The focus of this question was on sustainability, partnership, and the future roadmap for disability inclusion. And Dr. Wenshit suggested working more on advocacy and awareness creation, influencing and pushing private and government organizations to include persons with disabilities, forming councils, creating employment opportunities for persons with disabilities, empowering members, taking notes of the success stories of this program, and working constantly to grow onto those success stories and implementing researches and identifying gaps every day to work more and to accomplish more. Thank you very much, Dr. Wenshit. I have two final questions for two of our panelists. I want to go to Ato Sisai and I will come back to Wazir Obelet Shatra. Ato Sisai, how will Minister of Women and Social Affairs ensure that the voices of persons with disabilities, especially women and youth, remain central in future planning of decision-making processes? በሚኒስትሪው ምን እየተሰራ ነው? በተለይም ደግሞ የአካል ጉዳተኞችን በተለይም ወጣትና ሴት አካል ጉዳተኞችን ዋና አድርጎ ድምጻቸው እንዲሰማ የስራዎቻችን መሀከለኛ እንዲሆኑና ድምጻቸው ተሰምቶ ወደፊት እነሱን ማራመድ እንዲቻል ምን እየሰራ ይገኛል? ምንስ ይሰራል? የሚኒስትር ቢሮ ቢለውን እንዲመልሱልን በአክብሮት ይጠይቃል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በተለይ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ወደፊት እንዲመጣ በተለይም ደግሞ የሴት አካል ጉዳተኞች እና ወጣት አካል ጉዳተኞች ወደፊት እንዲመጡ የሚደረግበት ሂደትን ከማመላከት አንጻር ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ከዚህ በፊት የነበረ በጣም ዲስፐርስድ በሆነ የነበረውን ወይም በተበጣጠሰ መልኩ ሲሰጥ የነበረው በተለይ አካል ጉዳተኞች ሴቶች በልዩ ትኩረት ወደፊት እንዲመጡ፣ ምክንያቱም የነሱ ቨልነራቢሊቲ በጣም ከፍ ያለ ከሌሎች አካል ጉዳተኞች በተለየ መልኩ ለሴት አካል ጉዳተኞች የሚሰጠው ድጋፍ ከፍ አድርገን ነው የምናየው። አንዱ
በተለይ እንደ ሀገር የሴት አካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበር አለ። እሱም የማብቃት የመደገፍ ፕላስ ደግሞ ያለባቸው ከሌሎቹ የአካል ጉዳተኞች በተለየ መልኩ ለእነሱ የሚሰጠውን ትኩረት በፋይናንስም በቴክኒክም እንደግፍበት ሂደት አለ። ይሄ አንዱ ያመላከትንበት በተለይ በፖሊሲውም ላይ በዲዛቢሊቲ አክቱም ላይ በደንብ ትኩረት አድርገን ራሱን ችሎ ልክ ለሌሎቹ ሲደረግ እንደነበረው የእነሱ በተለየ መልኩ ጎላ ብሎ ወጥቶ እያንዳንዱ የመንግስት ተቋም ፕላስ ደግሞ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ለእነዚህ የሚያደርጉትን ድጋፎች ከፍ እንዲያደርጉ የምንሰራው ስራዎች አሉ። ይሄ በዚህ ያበቃል። በተለይ እስካሁን በነበረው የሴት አካል ጉዳተኞች እንደ ሀገር ከሌሎች የጉዳት አይነቶች እኩል ነበር ሲታይ ነበረው። ይሄ ግን በራሱ ለነሱ የሚያመጣው ለውጥ የተለየ ስለማይሆን ለነሱ በተለየ መልኩ መስጠት ስላለበት እሱን የምናደርግበት ሂደት አለ። በተመሳሳይ ወጣት አካል ጉዳተኞችም ለነሱ በተለይ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሲመጡ ሞር እነሱ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ እነሱ መደገፍ እንዲችሉ እነሱ ማብቃት እንዲችሉ ወደ እነሱ ፕራዮሪቲውን የመስጠት መንግስትን በዛ ልክ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራባቸው በተቋማት ውስጥ የእነሱ ኢንክሉሲቪቲ ከፍ እንዲል የምናደርግበት ሂደትም ስላለ እሱም በዛ ልክ ማየት ይቻላል። ይሄ ቮይሳቸው በደንብ እንዲደመጥ በተለይ የእኛ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የአካል ጉዳተኞች ድምፅ በጉልህ ከዚህ በፊት የነበረ ከሌሎች ጋር የስራ ክፍሎች አሉ። የህፃናት፣ የወጣቶች፣ የሴቶች፣ የአረጋውያን አለ። በተለይ ግን የሴት አካል ጉዳተኞች ላይ ሞር ትኩረት አድርገን በፖሊሲም በህግም ፕላስ ደግሞ በትንንሽ የሰነዶች ላይ ጭምር እነሱን ወደፊት እንደሚወጡ የሚደረግበት ሂደቶች አሉ። ይሄ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በኋላም ፖሊሲ ሲወጣ የህግ ማዕቀፉም ሲወጣ በደንብ አይተን እሱ ላይ በደንብ አመራርገን ሁላችንም እንድንሰራበት ለማለት ያህል ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ሲሳይ emphasized that it is very important to really work on and prioritizing the women and youth within persons with disabilities, and emphasized on governance and intersectionality within disability rights, giving them financial and technical support, prioritizing them in policy and implementation. Thank you very much. My final question goes to Waziro Bellet Shacho. How can consortium partners continue to collaborate beyond the We Are Able program to advance disability inclusion in Ethiopia? ጥያቄያችን ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ይህን ፕሮግራም እንግዲህ እያገባደድን ነው። ስለዚህ ይህን ፕሮግራም ስንጨርስ ኮንሶርቲየም ፓርትነሮቹ ግን አንድ ላይ በመስራት ወደፊት እንዴት መቀጠል ይችላሉ የሚለውን መልስ እንዲሰጡልን እንጠይቃለን። እንግዲህ አንድ ነገር መጨረሻ የሆነ ነገር መጀመሪያ ይባላል ነገር ምናልባት የሆነ ደግሞ ተስፋ የምናይበት ይሆናል ብዬ አምናለሁ በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ። ስለዚህ እንግዲህ እኛ እንደ አንድ ልማት አጋር ኢትዮጵያ ውስጥ በአካል ጉዳት ዙሪያ እንደ አንድ ልማት አጋር የምናስበው ከወያሬብል የወሰድናቸው በጣም ብዙ ትምህርቶች አሉ። ምንም እንኳን ወያሬብል በምስራ ጋር አድርጌ ከአንድ ውቅያኖስ ላይ አንድ ጭልፋ እንደማገዝ ቢሆንም ግን የተማርናቸው ነገሮች የሄድንበት መንገድ የሄድንባቸው አፕሮቾቻችን የሰራናቸው አሰስመንቶች ኖሌጅ ፕሮዳክሽኑ ቀላል አይደለም። በጣም ሰፊ የሆነ እውቀት አለ። ከወያሬብል ትንሽ ይመስላል ግን ይህንን ስኬል አፕ ማድረግ እንችላለን እና መንግስታችን በሚፈጥርልን ሌሎች መድረኮችን በሚፈጥርልን ሁኔታዎች ላይ ፕላትፎርሞች ፈጥረን ትምህርቶቻችንን ማጋራት አለብን። ቅድም ዶክተር ወይሸት እንዳለችው ሰንደን ዶክመንት አድርገን በጣም ለተገቢው ሁኔታ መጠቀም መቻል አለብን። ብዙ ትምህርቶች ስላሉት ወያሬብል ዙሪያ እንግዲህ እንትኖችን ኮሎችን እያየን አፕላይ እናደርጋለን። በዛም በሚገኘው ደግሞ በቀጣይነት በጣም ብዙ የሚሰራ ነገር አለ። በተደጋጋሚ እንደተባለው በጣም ትንሽ ነገር ነች። እኛም የመንግስትን ጋር መሙላት ነው የኛ ድርሻ። በልማት አጋር ስራችን የመንግስትን ቀዳዳ መድፈን ነው እና ቀዳዳውን ለመድፈን የሚካሄድበት መንገድ በጋራ ከዶን ጋር ዘዋ ከዶን ጋር በቀጣይ እናወራለን። እንዴት ድጋሜ አፕላይ የት እናድርግ የት ፈንድ እንፈልግ በጣም መሟሟት አለብን። የምንተኛበት ጉዳይ አይደለም ለማለት ነው። Thank you very much. So just to summarize on how consortium partners can continue to collaborate beyond the We Are Able program, Waziro Bellet Shacho mentioned creating platforms and putting the right pressure on government bodies to take this seriously and to prioritize the work and calling on international cooperation.
as well, and calling on local cooperation and working together and continuing on the partnership. So thank you very much. I would like to give 1 or 2 people a chance to ask your questions. If you do have questions, okay, so I'll give you an opportunity, and if I can have one from, I would like to have a woman ask a question, that would be nice. Okay, you, madam. All right, let me get you the mic and you can ask the questions. እሺ በመጀመሪያ ዌአሬብል የሚለውን ፕሮጀክት እጅግ በጣም ብዙ ስራ የሰራልን ፕሮጀክት ነው። በተለይ እንደ አካል ጉዳተኛ ማህበር ወይሳችንን ለማሰማት ህብረተሰቡ የኛ በአካል ጉዳት የተጎዱ ወገኖች ራሳቸውን እንዲችሉ እንግዲህ ብዙ በተለይ እንደ ኢናፓል ዋናው ስራ የሰራ ነው ኢንከም ጀነሬቲንግ በሚለው ላይ ነውና ብዙዎቹን አካል ጉዳተኞች የራሳቸው ገቢ እንዲኖራቸው አድርገናል። ይህም ፕራክቲካሊ ብዙ ባንዴ የስራ ስራ አይደለም፣ ባክ ኤንድ ፎርዝ ነበረው። ይሁን በፕሮጀክቱ ላይ ያለን ለማስቀጠል ችግሮች እየተፈጠሩ ወደኋላ የምንመለስበት ነገሮች በአብዛኛው ነበሩና አሁን ግን ስናየው ጥሩ ነው። ቶታሊ ስናየው በጣም ጥሩ ስራዎች ተሰርተዋል። እኛም እንደ ፕራክቲስ የምንወስደው አብሮ ከኮንሰርቲየም ጋር መውሰድ መስራት ምን ያህል አትራፊ እንደሆነ ኤክስፒሪየንስ የሚያገኘንበት ነው። በመብት ደረጃም ስንመጣ ኢቨን ደደር ላይ የታየው ትልቅ ነገር አገኘን ብለው እንደይናፋል። ለምሳሌ ሲጋሬት ተጠቂዎች ውሃ አትቀዱም የተባሉበት ቦታ ላይ ውሃ እንዲቀዱ ያደረገ ፕሮጀክት ነው። ይሄ መብታቸውን ከማስከበር ከህብረተሰቡ ጋር ከመቀላቀል ትልቅ ስራ ነው። ግን አሁን አንድ የምሰጋው ነገር አለ። ሰስቴናቢሊቲውን መስርተነዋል ወይ? ኢቭን በእኛንም የሚመለከት ቢሆንም እንደው ለቤቱም እንዲወጣ ስለፈለኩ ነውና አሁን ለማን ነው ትተን የምንሄደው? ዲፒዎችንስ አጠንክረናቸዋል ወይ? አሁን ያሉታችሁ ያሉ ዲፒዎች የምናውቃቸው ለምሳሌ ሲጋሬት ተጠቂ ማህበራት ምን ያህል ጠንክረዋል? በኦፊስ ደረጃ ነው ያሉት፣ በስራ አመራር ነው ያሉት። አሁን ይሄ ነገር ይቀጥላል ይሰጋለን። አሁን ምን ነገር ልንመለስ ወደኋላ እንችላለን የሚል ነገር ስላለ ስለዚህ ሰስቴናቢሊቲ ምን ታስቧል? እንደዚህ በእነ ቴሌማስ ምንድን ነው ያሰበው? መንግስትስ ምንድን ነው የሚያስተሳስረው? ስራ እነዚህ ስራዎች ሰርተናል። ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው። አሁንም እኔ በየሄድንበት ለምሳሌ ጉርሱም ላይ ያለውን ስራ ይቻለው እየተከታተልን የግድ እዚህ ጋር እዛ ጋር የሚል ለምሳሌ ልብስ ስፌቱን ብንወስደው አንድ ሰው ይዞት የመቆየት ጥሩ ነገር በጣም እንዳለ ሆነው ግን ሰስቴን ለመሆን ክትትል ያስፈልገዋል። ማንም የሚከታተለው ዲፒዎችን አብቅተናቸዋል ወይ? በትክክል ዲፒዎች ላይ ተሰርቷል ወይ? እንደው ስናየው እያንዳንዱ ዲፒ ላይ መሰራት ይጠይቃልና ወደፊት ይሄንን ነገር እንዴት አስባችሁታል? ዶክተር ወይንሸት ጋር ምንድነው ፌዴሬሽኑ ያሰበው? ምንድነው ፌዴሬሽኑ እነኝን ሀገራቶች እንግዲህ አካል ጉዳተኞች እንትን የመሰረት ነው ኢንከም ጀነሬቲንግ ነው የአካል ጉዳተኞችን ኮኦፐሬቲቭ የመሰረት ነው። ሰስቴን እንዲሆን አድርገናል። እኔ ምናልባት ጥያቄ የሰው ኃይልን የሚጠይቅ የገንዘብ ኃይልን የሚጠይቅ ስለሆነ ሁላችንም ልናስብበት የሚገባል እንደ ጥያቄ አቀባቢ ነው። አንዱ ስራ እንግዲህ ዌአሬብል ደግሞ ያደረገልን ግንዛቤ ስራ ነው። የግንዛቤ ስራ ትልቅ ስራ ሰርተናል። እንደ ኢናፓል ስንወስደው በተለይ የስጋ ቤት ተጠቂዎች ተገለው ማርጂናላይዝድ ሆነው ህብረተሰቡም ስለ ስጋ ቤት የማያውቅበት ሁኔታ ባለበት ላይ ስለ ስጋ ቤት ለማስተማር ብዙ መንገድ ይደረ 5 ዓመት አስተምረናል። ግን ያ በቂ ነው ወይ? አሁን እና ፕሮጀክቱ ሲወጣ እኮ ግንዛቤ ስራ ይቆማል። ለምን ዲፒዎቹም ደካማ ናቸው። ወደዛም ስትመጡ ትልልቆች ማበደከም ናቸው። እኔ ግን በዚህ ኤሪያ ለምንድን ነው መንግስት እየሰራ ያለው? ለምንድን ነው ወደ ሚዲያ እንድንወጣ የነሲሳይ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ምንድን ነው በተለይ ኮንትሪቢዩሽን ሚዲያ ላይ ያለን ኮንትሪቢዩሽን ሌስ ነው። ስለ አካል ጉዳት የሚቀርበው ነገር ሚዲያ ላይ ደግሞ ፐርሰንት ብናወጣው በጣም ትንሽ ነው። አሁንም ለምሳሌ ፕሬሲደንት እናከብር ነበር፣ በምን እናከብራለን? በዌአሬብል ፕሮጀክት። ዌአሬብል ፕሮጀክት ሲወጣ መንግስት እነኝህን ነገር ሃንድል ለምን አያደርጋቸውም? ማንኛውም አካል ጉዳት ላይ ያሉ ለምንድን ነው በቴሌቪዥን እኛው ለምሳሌ ወደ ቴሌቪዥን ብንወጣ ድራማ አስተማሪ የሆነ ድራማ ሰርተን እኮ ማስተላለፍ አልቻልንም። ለምን? ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አትራፊ ነው። አትራፊ ቴሌቪዥን ባለበት በኩል መንግስት ለምንድን ነው ኢንተርፊር የማያደርገው? ይሄን የግንዛቤ ስራ ማይሰራል። ሌላውን ነገር አደንቃለሁ። በፕሮጀክቱ የተሰሩ ስራዎች በጣም ቆንጆ ናቸው። እንደ ኢናፓልም እኛም ዝም ብለን የምናያቸው አይደሉም፣ እናስቀጥላለን። ለማስቀጠል ፖሊስ የምናደርገው ነው፣ ለወደፊትም የምንሰራው ነው።
ጥሩ ትምህርት ተምረንበታል። የእኛ ህብረተሰቡ ጥሩ ግንዛቤ ያለው በተለይ በኢንካም ጀነሬቲንጉ ብዙ ለውጥ አይተናል እና ወደፊት የምንቀጥለው ነው የሚሆነው። ይህን ለማሰብ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ልውሰድና አንድ ላይ እንመልሳለን። ያው የኔ ጥያቄን ሳይሆን እኔ ምስጋናም ራስዎትን አስተዋውቁልንና ቅድስት አየለ እባላለሁ ከድሬዳዋ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ህብረት ነው የመጣሁት። ትላንት ፕሮጀክቱ ሲከፈት ነበር። ዛሬ መዝጊያው ላይ በመኖሬ እግዚአብሔርን ላመሰግን እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ዌሪብል ፕሮጀክት ዋው ልንለው የሚገባን ፕሮጀክት ነው። ብዙ ነገሮችን በመንግስትም በማህበረሰቡም በራሱ በአካል ጉዳተኛ ማህበራትም ላይ ለውጥ ያመጣ ፕሮጀክት ነው። መንግስት ላይ ትላንትና የአካል ጉዳተኛ ተካቶ እየተባለ ነው። ዛሬ ግን ውሳኔ ሰጪ ላይ መግባት አለብን፣ ውሳኔ ሰጪ መሆን አለብን እያለን ነው። ያ ያመጣው ተጽዕኖ ነው። ዌሪብል ፕሮጀክት ከመጣ ብዙ ለውጦችን አይተናል፣ ብዙ ተግዳሮቶችን አይተናል። ነገር ግን እኔ አንድ ላመሰግን የሚገባኝ ነገር ምንድነው? እሱ እንደ ድሬዳዋ አካል ጉዳተኛ ማህበራት ህብረት በርካታ ለውጦችን አንጥተናል። የአካል ጉዳተኞች ራሳቸው መብታቸውን እንዲያውቁ ራሳቸው እንዲታገሉ አድርጓል ፕሮጀክቱ። ያ ምንድነው? እሱ ትላንት አዳራሽ ላይ ስንገባ አካል ጉዳተኞች ይካተቱ ብለን ስንገባ አንድ አካል ጉዳተኛ ስብሰባ ውስጥ ከገባ ያ አካል ጉዳተኛ ብቻ ነበር ስለ አካል ጉዳተኛ የሚያወራ የነበረው። አካል ጉዳተኛ በአዳራሽ ውስጥ ካልነበረ ማንም አያወራም ስለ አካል ጉዳተኛ። ዛሬ ግን ፕሮጀክቱ ያመጣው ለውጥ ምንድነው? እሱ ስለ አካል ጉዳተኛ ራሱ የተሳተፈው አካል ለምንድነው እንደዚህ ያልተሳተፉት? ለምንድነው እንዲህ ጥቅም ያላገኙት? ለምንድነው እንደዚህ አይነት ቦታ የማይገቡት እያለ ማውራት ጀምሯል ማህበረሰቡ ራሱ። ሌላው ወደ ማህበራት ላይ ስንመጣ ማህበራቱ የትላንት ጠባቂ ነበረ። ዛሬ ላይ ግን በዌሪብል ፕሮጀክት ባመጣው ለውጥ አካል ጉዳተኞች ሰርተው ለአባሎቻቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል። የአካል ጉዳተኞች መብቶች ይሄ አይደሉም፣ መብታችን ይሄ አይደለም። መካተት ብቻ ሳይሆን መሳተፍ አለብን፣ ውሳኔ ሰጪ ላይ መግባት አለብን እያለ ነው የማህበራት አመራር። አካል ጉዳተኛ አባሉ ራሱ ደግሞ ባገኘው ስልጠናና ባገኘው እውቀት ምንድነው መብቴ ይሄ ነው፣ እኔ መብቴ ይሄ አይደለም፣ መሳተፍ አለብኝ፣ እዚህ ጋር እኩል ውሳኔ ሰጪ ላይ መግባት። ምክር ቤት ላይ ለምሳሌ ያለ ድምፅ እንገባለን። ነገር ግን ዛሬ ላይ ምን እያለን ነው? ምክር ቤት ላይ ያለ ድምፅ ታዛቢ ሆነን ልንገባ አይገባም። እኛ እዛ ጋር እኩል ከሌላው የምክር ቤት አባል እኩል መሆን አለብን እያለን ነው። ብዙ ለውጦችን አንጥቷል። እኔ ብዙዎቹ አጭሯል። ነገር ግን በቀጣይ ይህን ፕሮጀክት ዛሬ ላይ መዝጋት ብቻ ሳይሆን የ5 ዓመቷን ዘግተን በቀጣይ በሌላ በር ደግሞ ሌላ ፕሮጀክት ይከፈታል የሚል እምነት አለ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። Thank you very much. So both of you, thank you. The reflections that we've had from both of the people who have raised questions is mainly the appreciation of the work that has been done by the We Are Able program, the awareness creation that has been done, the inclusivity, and Madam Kadiste actually said we have moved on from inclusivity to empowerment and being in the position of decision making and not just being included. So that's amazing, and that's one of the biggest works that have been done in this program. And Kadiste also mentioned that it used to be that only persons with disabilities used to advocate for themselves, but now even people who are not within that community are actually advocating and standing up for the rights and inclusivity of persons with disabilities. And that is a huge change that we have seen. And persons with disabilities have understood their rights, have gained their voices back, and are speaking out and speaking loud for their rights. And that is a huge gain that we have gotten from this program. And she has suggested that we need to keep the change going and we need to keep it sustainably, is what she mentioned. And Sir also mentioned and asked a question of sustainability. And what the good sir asked is, who is going to take over and what is the sustainability strategy? And another question that has been raised is for the ministry
specifically working on media and creating awareness for the mass? What is the ministry doing to engage with the media and to amplify the voices of persons with disabilities, to create programs and create awareness for the bigger population? So we will address those two questions. The questions of sustainability, I think, is a question for all of you, and I'd like all of you to address it. And of course, the media question, I would suggest maybe Ato Sisai to answer that. So let's start with the question of sustainability. ምናልባት የዞዋ ሚል ፐርሰንት የሚሰብ ስላለ ልመልሰው ይችላል ግን ከኛ እንዳንስ ብዬ ነው መልሴ ሰፋ እንዲል ብዬ ነው ግን ዞሮ ዞሮ የዘላቂነት ጥያቄ ተገቢ ጥያቄ ነው ግን ያው ይህን ጥያቄ የጠየቁት ሰው ራሳቸው ናቸው መመለስ ምክንያቱም ኢምፕሊመንተር ናቸው እነዚህ ኢናፓን ማለት ይህንን ነገር እንዳይኑ ብሌን ይዞ መሬት ያወረደው ተቋም ነው እና ጥያቄው መልሱ በዛው ተቋም መሆን አለበት ነገር ግን የምንመልሰው ነገር ደግሞ ኦፕን ኢንድ ሆኖ ሌላ እይታ እንዳያመጣ በዳታ የተደገፈ መሆን አለበት ይሄ ደግሞ ሚድተርም ኢቫሉዌሽን የተሰራ ሚድተርም ኢቫሉዌሽን አለ ያ የሚያሳየው እንግዲህ ፕሮጀክቱ እንደ አዲስ በአካል ጉዳተኝነት ቅድም እንዳልነው ውቅያኖስ ላይ በማንኪያ ጠብ ነው የምናደርገው ነው ያለው ኮርስ እና አዲስ ከመሆኑ ከጅማሮ ይሄን ሁሉ ግን ሃርቨስት ያረግናቸው አውጥተው አልጠበቅንም እውነት ለመናገር ግን እዛ ያገኘነው ነገር ምስራቅ ሐረርጌ ያገኘነው ነገር የሚያሰራ ሆኖ ስላገኘነው እንጂ ሃርቨስት ያደረግ አሁን ያወራናቸው ነገሮች ሁሉ የዘላቂነቱ መልስ ናቸው የኮሚኒቲውን አዌርነስ ጨመረ መብቱን ጠይቆ ፓርላመንት ገባ መብቱን ጠይቆ የሚያስፈልገኝ ነገር ከዚህ በኋላ ማንም የኔን መብት የሚጠይቅልኝ የለም እኔ በቅቷልና እኔ የመብት መላሽ አለ በኢኮኖሚ ስለተገፋ በተቻለ መጠን ደግሞ በኢኮኖሚ ራሱን ቻለ ትንሽ ነገር ሰርቶ ገባ አቅም አለው የሚገዛው ነገር አለው በራሱ የመወሰን አቅም አገኘ ማህበረሰቡ አወቀ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በነገራችን ኢንዲኬተርስ በደንብ የሚቆጠሩ ኢንዲኬተርስ ያላቸው ናቸው መጥፎ ግንዛቤ እንዳይኖር ብዬ ስለዚህ እንደዚህ ብለን አዎ ሰስተነብል ነው አይደለም ብለን የሆነ ቁርጥ የምናደርገው ሳይሆን ሞክረናል የሞከረው ነገር በጣም አስመስጋኝ ነው ትተነው የምንሄድ እጅ ላይ ደርሷል አዎ ትተነው የምንሄደው እጅ ላይ ደርሷል ራስን ቅድም ብለው መጨረሻ ላይ ምናምን እናስቀጥላለን ብሏል ሰምታችሁ እናስቀጥላለን ማለትም አንዱ ራሳችን የሰራነው ነገር ይቀጥላል ለማህበረሰቡ ትተነው እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ያንድን ነገር ሰፊ ችግር ሙሉ በሙሉ እንመልሳለን ብለን አልተነሳንም ዘላቂነት ስንል ደግሞ ሙሉ በሙሉ በቃ ይሄ ነገር ይቀጥል ልክ እንደነበረ ይቀጥል አይደለም ቢያንስ ያልነበረን ነገር አይቶ ራሱ ምንድነው አሳ እንዲያጠምድ ያደርገዋል በራሱ ዳይቨርሲቲ ላይ ሆኖ ቁጭ ብሎ እንዲሄድ ያደርገዋል ነው እንጂ የማህበረሰቡን የአካል ጉዳተኞች ችግር ከዚህ ይመልሳልም አላንድ ስለዚህ ጥያቄው መልሱ ማንተ ጋር ነው ዞሮ ዞሮ አዌርነስ ነው ትልቁ ነገር ማህበረሰቡ ግንዛቤ አለው የአካል ጉዳተኛውን ግንዛቤ አለው ምንም ጥርጣሬ በሌለው መንገድ ማህበራት በራሳቸው መጠየቅ ይችላሉ ምንም ጥርጣሬ በሌለው መንገድ እነዛ ነገሮች አይዲዎች እዚህ ምሳም ያሉት የላይብረሪ ሙከራዎች አይን ከፋች ናቸው ጥርጣሬ በሌለው መንገድ ስለዚህ እነዛ ናቸው ተጠራቅሞ ሰስተነብል ነው አይደለም ምንለው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ቱሎች አሉ በቱሎች ነው ተለቅሞ የሚሄደው ስለዚህ መሀል ላይ ሚድተርም ኢቫሉዌሽን ላይ በባለሙያዎች ተገምግሞ የሰጠን ምላሽ በጣም አርኪ ነው ያንን ስንል ደግሞ ብዙ ማሻሻል ያሉብን ነገሮች በተለይ ደግሞ ሴቶችን ወደ ሊደርሺፕ ከማብቃት የተነገሩ ነገሮች በባለሙያ ተጠንቶ ብዙ መስራት ያለብን ቢኖሩ ኦፍ ኮርስ በጣም ዘላቂነት አለው ብለን የምንኮራበትም ነው ከነችግሩ እናመሰግናለን ምናልባት እዚህ ላይ የምትጨምሩት ነገር ካለ አጠራጥራላችሁ እሺ አመሰግናለሁ ከተነሱት አንፃር በተለይ ፕሮጀክቱ ሰስቴናቢሊቲ ላይ ምን መሰራት አለበት የሚባለው ያው ፕሮጀክት በባህሪው የሆነ ጊዜ ይጀምራል የሆነ ጊዜ ይቆማል ሁላችንም የምናውቀውና ፕሮጀክት እድሜ ልኩን ይቀጥላል ብሎ የሚያምን አለ ብዬ አላምንም ለዚህ ሲጀመር ጀምሮ በተለይ መንግስት አካላት ለዚህ ፕሮጀክት ኦር ሲደረግ ፕሮጀክቱ እኛም እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ፕላስ ደግሞ እዛ ክልሉ ላይ ያሉ አካላትም አሉ ብዬ አምናለሁ እና ፕላስ ደግሞ የዚህ ጉዳይ ዋና ባለቤት ቅድም ቅድስት ስትል እንደነበረው የድሬዳዋ ላይ
ይሄ ፕሮጀክቱ አንዱ የፕሮጀክቱ ሰስቴይናቢሊቲ የምናረጋግጥበት አንዱ ነው። ቅድም ሲናገሩ የነበረው ከዚህ በኋላ ትምህርት ቤት የገባ ልጅ ፕሮጀክቱ ስላለቀ ከትምህርት ቤት አይቀርም። የሆነ ኢኮኖሚክ እንትን ውስጥ የገባ ቅድም በቪዲዮ ስናይ የነበረው ዳቦ ጋገራ እንበለው የተለያዩ የበግ እርባታን ብለው ይሄ ፕሮጀክት ስላቆመ ያንን ነገር ሸጦ ወደ ቤት የሚመለስበት እድል ይኖራል ብለን አናምንም። ሰስቴይናቢሊቲ ማለት ያ ነው። ራሳቸው አንዱ አካል ጉዳተኞቹ ራሳቸው ለራሳቸው ኃላፊነት መውሰድ ይኖርባቸዋል። በተለይ በደንብ የተሰራባቸው የአካል ጉዳተኞች ማህበራት ይሄን ፕሮጀክት ያመጣውን እድል ቅድም ወደ ተወካዮች ምክር ይሄ ቀላል ስራ አይደለም። አይዞህ እንደ ቀላል እንዳናየው አለ ድምፅ ነበር እስካሁን። ይሄ ጥሩ ጎን ነው። ቀጣይ ደግሞ በድምፅ ሊሆን ይገባል። ስለዚህ እዛ ፓርላማ ውስጥ ሲገቡ ክልሉ ላይ የመንግስት ትልልቅ ፕሮጀክቶች የሚነደፉት ፓርላማ ነው እናውቃለን አይደል? እዛ ላይ ሲነደፉ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ የት አለ ብለው ሊሞክቱ ይገባል። እና ፕሮጀክት አንዳንድ ጊዜ ያንን ነው የሚያመጣው፣ ያንን ጥሎ ነው የሚያልፈው። አሁን ዊአሬብል በ5 ዓመት ውስጥ በጣም ትልልቅ ስራዎችን በነቀደም ራሳቸው ቤኔፊሻሪ ሲመሰክሩ የነበረው እርሾ አለ። ያ እርሾ ግን ራሳቸው አካል ጉዳተኞች ኃላፊነት ይወስዳሉ፣ ፕላስ ማህበራት እዛ ያሉ ኃላፊነት ይወስዳሉ፣ ፕላስ የመንግስት አካላት እዛ ኃላፊነት ይወስዳሉ ብለን እናምናለን። እና ለዚህም ሁሉም ኃላፊነት ለአንዱ ምንተው ብቻ አይደለም። በቃ ዊአሬብል እዚህ ያለ ዞዋ ስለሚያስተባብር ብቻ የዞዋ ተጠያቂ ነው ብለን አንወስድ። እዛ ያለ አካል እያንዳንዱ ከታች እስከ ላይ እኛም እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የተሰራባቸው ስራዎች ላይ በደንብ ሰፍተው አድገው እንዲሄዱ የእኛም ክትትል ይኖራል ብዬ አምናለሁ። በዚህ ላይ በተለይ ሚዲያዎች ቅድም አብይ ካነሳው አንጻር ሚዲያ የራሱን የሆነ ህግ አለው። በደንብ እዚህ ያሉ ቤት ውስጥም ያላቸው ሰዎች ስለምታውቁ ሚዲያ የራሱ የሆነ አዋጅም አለው። ሚዲያዎች ይሄ የብሮድካስቲንግ ባለስልጣን የራሱ የሚተዳደርበት ሚዲያዎች ምንድነው መስራት ያለባቸው? ይሄ አንዱ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ሲያወጡም እያንዳንዱ ሚዲያ ዛሬ ሲከፈት የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ሜንስትሪም አድርጎ መስራት እንዳለበት ያስገድዳል። ግን ደግሞ ሁላችንም መጠየቅ ያለብን ምንድነው ኢምፕሊሜንቴሽኑ እንዴት ነው ተግባራዊ እየተደረገ ያለው ሲባል ግን ገና ብዙ ይቀራል። ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ ወደ ምኑ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት? ወደ የፋይናንስ ወይም ደግሞ ገቢ ሊያመጣ የሚችል ሰፖርት ሊያደርጋቸው የሚችል ነገሮች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። ግን ሶሻል ሬስፖንሲቢሊቲያቸውን በደንብ መወጣት እንዲችሉ እኛም እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ፕላስ ደግሞ እንደ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን በጋራ ሆነን ሁሌ አይታችሁ ከሆነ በጣም ትልልቅ እንትን ነው የሚዲያ አካል በተለይ ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ስናከብር ያግዙናል ብቻ አይደለም፣ ፕሮግራሙ ላይቭ ነው የሚተላለፍ። ይሄ ወደ ገንዘብ ሲተመን ከ6 እስከ 7 እስከ 10 ሚሊዮን ነው ኮስት የሚያደርገው እና ይሄን ያደርጋሉ። ፕላስ ደግሞ ከስር ቀደም አቶ አብይ ሲለው የነበረው በተለይ አካል ጉዳተኞች ላይ የሚሰሩ ስራዎች ያልተሰሩ ስራዎችን በደንብ ወደፊት እያመጡ ለህዝብ ይፋ እያወጡ ህዝብን በደንብ እያያያቸው የራሱን ድጋፍ የራሱ ሰፖርት እየሰጠ እንዲሄድ የሚደረግበት ሂደት መኖር አለበት እና ሚዲያ ላይ የእኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ብቻ ኃላፊነት የለበትም እና እኛ መስራት ያለብን እንሰራለን። የራሱ ህግ ስላለው በህግም በአዋጅም ስለሚተዳደር እሱ መልኩ ግን ማህበራትን በደንብ መስራት እሱን ተጠያቂ ማድረግ ሊኖርባቸው ይችላል እና እንዲሰራ በተለይ አካል ጉዳተኞች ጉዳይ በደንብ ወደፊት የአድቮኬሲ ስራው ሚዲያዎች ይታወቃል። 4ኛ መንግስት ነው የሚባሉት አይደል? በጣም ሰፊ ስራ እንደዚህ በአዳራሽ ብቻ ሰብስበን አውርተን ብንጨርስ አይደል? ሚዲያዎች በደንብ ሊሰሩ ይገባልና እዚህ ውስጥም ጠዋት እያየው ነበር። ይሄ አንዱ ጥሩ ጎን ነው፣ ግን በሚፈለገው ልክ ሰርተዋል ሲባል ገና ነው። ይሄን ለማድረግ እኛም እንሰራለን። ማህበራትም እዚህ ቤት ውስጥ ያለ አካልም በደንብ ትኩረት አድርገው እንዲሰራ ለማለት ነው። በተለይ ቀደም ሲነሳ ቅድስት ያለችውን ሰከንድ ለማድረግ በተለይ የተሰሩ ስራዎችን አፕሪሺየት ማድረግ ያስፈልጋል። የተሰሩ ስራዎችን በደንብ አድንቀን ግን ደግሞ እንዴት ነው ማስቀጠል ያለብን የሚለው ላይ ትኩረት ልናደርግ ይገባል እና እኔም ይሄን እድል ሁለተኛ ካላገኘው ይሄ ፕሮጀክት እውነት ለመናገር በተለይ ድሬዳዋ፣ ሀረር እና ሜጃያችን በጣም ትልልቅ ስራዎች ቤኔፊሻሪ ራሳቸው የሚመሰክሩት ነው እና ይሄ ፕሮጀክት መስፋት አለበት። ያው ወደ ሌሎች ክልሎች ላይም ሄዶ በተለያየ የስራ የሙያ ላይ እስካሁን ሲሰራበት የነበረው በተለይ ማህበራትን ማብቃት፣ ኮሚኒቲውን አዌርነስ ላይ በደንብ መስራት፣ ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት ላይ አካል ጉዳተኛ በጣም ረጅም ጊዜ ቀደም እዚህ ሲሰጥም የነበረ አይችሉም ተብለው ይሄ እድል ፈጥሮላቸው ግን ዛሬ ችለው ራሳቸውን ችለው በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስለሚሆነው ሁሉ ድጋፍ እናደርጋለን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ፕሮጀክቱ ወጣና እንዴት መቀጠል አለብን የሚለው
የመጀመሪያው ፕሮጀክት ያገኘ አካል ጉዳተኞች ላይ ሲሰራ ብዙ ፕሮጀክቶች ነበሩ። ብዙ ፕሮጀክቶች ወጥተዋል። 10 ዓመት 15 ዓመት የሰሩ ፕሮጀክቶች ፕሮጀክቱ ላይ ይወጣል። ይህንን የምንቀበለው ነገር ነው። ግን ለማስቀጠል ጥሩ አድርጎ አስቀምጦታል። እኛ አንድ አካል ጉዳተኛ ምን ያህል ድርሻችንን እየተወጣን ነው የሚለው ላይ በጣም መስራት መቻል አለብን። በተለይ የአካል ጉዳተኛ ማህበራትን ምንመራ ሌላ ይቅርና አባሎቻችን ስለዚህ አርፒ ያውቃሉ፣ መብቶቻቸውን ያውቃሉ። ምን ያህል አስተማራናቸው? ያው ብዙ በጀት የሚጠይቅ አይደለም። ምናልባት ቅዳሜ አባላትን ሰብስቦ በሻይ ቡና መልክ አድርጎ ማስረዳት እንችላለን። አባሉ መብቱን ሲያውቅ መሟገት ይጀምራል። ያው ነፍስ ካወቅን ጀምሮ አካል ጉዳተኛ ማህበራት ላይ ያለን እና የምናውቀው ነገር አለ። ጥሩ ማሻሻሎች አሉ። አሁን ጥሩ እየተሰራ በፊቱ አይደለም። ያው የሚቀሩ ነገሮች ቢኖሩ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሴፍቲ አክት የወጣ ነው። የመማክርት ጉባኤ እየተቋቋመ ነው። ቢሮ ሄዶ አካል ጉዳተኛ ሲያናገር ነው። አዲስ አበባ አካል ጉዳተኞችን ማህበርን በፕሬዚዳንትነት መምራት ከጀመርኩ አሁን ዓመት ምናምን እያለፈኝ ነው ነው ቢሮ ሄደን ጠይቀን ማንም እምቢ ያለን የለም እስካሁን። ምንድን ነው የሚያሳየው? በመንግስት አካባቢ ጥሩ ነገር አለ። ግን የኛስ ሁሉ ጊዜ ፕሮጀክት ብቻ ነው ወይ የምንጠብቀው? ከረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም። መሯሯጥ መስራት መቻል አለብን። ከዛም አልፎ ሰላም መፍጠር መቻል አለብን አይደለም? ተስማምተን መስራት ለአንድ ዓላማ ለአንድ ግብ ነው መጓዝ መቻል ያለብን። መሪ ሆነን የምንሰራ ሰዎች ምናልባት የራሳችን ኑሮ እየኖሩ ሊሆን ይችላል። እንኳን ላይ መጡት የትምህርት እድል ያላገኙትን የስራ እድል ያላገኙትን አካል ጉዳተኞች እያሰብን አንዳንዴ መስዋዕት ከፍሎ መስራት ሊያስፈልግ ይችላል። እዚያ ላይ ማስመር ያስፈልጋል። ከዚህ አልፎ እውነቴን ነው የምልህ አንዳንድ ጊዜ ሊደረግ የማይችል ነገር መስራት ይቻላል አይደለም። በከተማና በፌዴራል ደረጃ ያሉ ቀርቶ አሁን የአዲስ አበባ አካል ጉዳተኞች ማህበር የኮልፌ ቅርንጫፍ አለ። እዛ ምን እንደተሰራ አንድ ጥሩ ነገር በነግራችሁ ታውቃላችሁ። ሴክተሮችን ቅድ ሰጥቶ ግምገማ የሚያደርገው የፕላንና ኮሚሽን እና ሴክተሮች ምን ያህል አካል ጉዳተኛውን አካተው ሰርቷል በሚል ነጥብ ነበር ያስቀምጣል። እያንዳንዱ ሴክተር ይገመገማል በነጥብ 5 ነበረ። የሆነ ጊዜ ወደ 1 አውረዱት። ኮልፌ ላይ ያሉ የአካል ጉዳተኛ አመራሮች ይህን አልተቀበሉ። እዛው ተስማምተው እነሱ በስንት ነው ሴክተሮቻቸውን የሚገመግሙት? በ7 ነጥብ። አያችሁ አንዳንድ እኛ ጠንካራ ስንሆን ልንሰማ እንችላለን፣ ድምፃችንን መንግስት ይሰማል። ግን ምን ያህል ጠንካራ የሚለው እኛ ራሳችንን ጓዳችንን ማየት መቻል አለብን። ተስማምተን መስራት መቻል አለብን። ማድረግ ያለብን ሁሉ አድርገን የሆነ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። We thank each and every one of you for such an insightful discussion. As for the question for sustainability, it's all about doing more research and relying on data to create more effective and sustainable strategies, creating awareness within the community and OPDs as well to know their rights and to know advocacy strategies, empowering them economically, empowering them to take more ownership. And for the media, there are rules and regulations for broadcasters to create more inclusive programs, but it's more about pushing them further and creating the awareness for them as well to implement on their duties and to implement the rules and regulations that is upon them. So thank you very much. በድጋሚ በጭብጨባ መስግኑልኝና ወደ ቦታቸው ተቀበሉልኝ። እናመሰግናለን። Once again, thank you very much. What's left of our agenda is reflections and closing remarks. So to deliver the first reflection, I would like to invite to the stage Miss Michelle Van. Miss Michelle Van, I apologize if I'm butchering your name, from VNGI, Project Manager, Eastern and Southern Africa. Please welcome Miss Michelle with a round of applause to deliver a reflection. Hi. So, dear esteemed guests,
Also for me, it's a great honor to stand here and to reflect on the We Are Able program and the successes of the program. Well, as we've heard now, we've done a lot on 3 different pillars. So a lot of work has been done on community mobilization, on strengthening organizations for persons with disabilities, but also on engaging local authorities. And what we have seen throughout the program is that local governments actually became more of a partner. So more and more organizations for persons with disabilities were collaborating with local governments to also influence national policies. And we've done this through the application of the local inclusion agenda, which has basically been a framework that we used to bring organizations for persons with disabilities together with local governments and to decide together on issues that matter to persons with disabilities. In Ethiopia specifically, those were called disability mainstreaming committees. And yeah, what we are extremely proud of is that this is a committee that will last also beyond the program. So these committees bring together OPDs within local governments and yeah, are now deciding together how important it is to always think about accessibility, but also just having persons with disabilities working within local governments. And we've seen this also not only in Ethiopia, but when our colleagues from South Sudan saw these disability mainstreaming committees, they decided to also adapt it there. So today's closing, also for me, it's not an end, but it's a great milestone. The achievement made, the lessons learned, and also the partnerships that are strengthened now will hopefully guide the work on disability inclusion and food security in Ethiopia. And today has shown also how committed everyone here is. So let me close by thanking also the Embassy of the Kingdom of the Netherlands for their support, for the OPDs, the consortium members, the local and national governments, and of course the communities for all your hard work on this program. Together we've shown that inclusive local governance is possible and that is key to building food secure and resilient communities for all. Thank you. Thank you very much, Ms. Michelle. And for the next reflection, please welcome to the stage Mr. Ernie van Windergen from TLM My Program Team Coordinator. Please welcome him with a round of applause. Yeah, thank you. It's a profound honor to stand here as a member of the We Are Able Consortium Coordination Team and on behalf of TLM. I will reflect on some of the messages echoed in this event and also in other closing events in the other countries. But first, I'm very happy also that the Honorable State Minister, Ms. Huria Ali Mahdi of the Ministry of Women and Social Affairs was present here, and as are also other representatives of the government. And the minister underlined the commitment from the side of the government of Ethiopia and how she saw the impact of this wonderful project. I've had the privilege to being involved in this project from the very first ID, also together with Gerald and Paul and some others, Klaas, our colleague. Yeah, that was a true pleasure. And yeah, now I'm standing here at this moment of closure of the project. And what our representative from the Ministry of Foreign Affairs from the Netherlands, Ms. Hannah Mai, did not mention was that the We Are Able project was the highest scoring application of all the consortia funded under the Power of Voices framework. And I'm a little bit proud of this. However, this also raised the expectation regarding to the ambitious impact that we were planning to create.
The work was sometimes arduous, and there were challenges on the road taken, and yeah, we started this project under challenging circumstances during the COVID pandemic. And there were conflicts in some of the countries where we were working, natural disasters, and sometimes also vision differences and budget challenges within the consortium that affected our work. And yet we kept on working as a consortium on our key objective, more inclusive food security systems. And the learnings we got from this, this beautiful program will also be brought forward in new programs and projects. As mentioned previously, in a variety of words, thousands of people with disabilities, caregivers and community members have gained access to land, food and jobs, not as a charity but as a right. And today we could hear also the testimonies of change and the impact from various guests and speakers here with us, and also via the video testimonies. This impact was only possible through the dedication and collaboration of everyone involved, the mobilized communities, OPDs, CSOs and a variety of partners, the consortium partners, and last but not least also the huge commitment of authorities at local, regional and national levels. Yeah, I also want to echo that the impact in Ethiopia was beyond expectation, changing lives of many of the many people in the implementation areas, Harar, East Harar, Gededer, and also in some of the other areas. The voices that previously were not heard were heard. Persons with disabilities and their organizations did get opportunities to participate in decision making, and local and national policies were either implemented or changed or even developed. And we also have seen a great commitment of local and national authorities. Disability inclusion is addressed across government sectors and no longer neglected. Similar results and impacts could also be seen in other countries of the We Are Able consortium. And in terms of sustainability, we heard many authorities in We Are Able implementing countries giving future commitment for inclusive policies and giving representatives of persons with disabilities a voice in decision making. At local level, by local inclusion agendas, at national level, on national policy levels. And as also was mentioned by Michelle, in Ethiopia, the disability mainstream committees are a beautiful example of this. And yeah, I also want to say that the cooperation between the consortium partners and all local partners really was complementary. This strengthened our program. Community agents and local authorities and disability inclusion facilitators became ambassadors for inclusion, not only for inclusive food security, but also for inclusive education, inclusive health care services, and also inclusive religious communities. And research within the We Are Able project also confirmed this future commitment of many actors and that they remain advocates for inclusion beyond the project. Communities of OPDs outside the We Are Able locations also saw what was happening, and they also started to raise their voices, making maybe smaller changes in their communities, but yet things also changed for them. And some funding by now is already secured in several of the We Are Able countries to also expand our work. And this funding also includes what was mentioned that is needed, livelihood opportunities, because that is one of the big challenges for persons with disabilities. Change is now coming more and more from actors inside the country, and that is real sustainable development. So another big result of We Are Able is the cooperation with other consortia.
Many Dutch and international organizations working in development make disability inclusion a higher priority. Not only development organizations, also our own Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands made it a policy to even more consider disability inclusion in their programs. This was a result of some of the We Are Able program partners in the Netherlands working together through the Dutch Coalition on Disability and Development. And I can go on for a long time telling you about the We Are Able project and its impact. And I can say it was beyond expectation. And I will also expect that this will be confirmed by the endline evaluation that is currently in progress. For now, I once again would like to extend our sincere gratitude to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, and also big thanks to the local and national organizations of persons with a disability in Ethiopia, FEAPT and the Ethiopian National Organization of Persons Affected by Leprosy, ENAPAL, and all local organizations and networks we cooperated with. And we thank also civil society organizations like ECDD and just everyone, because so many people engaged in our work. Also, again, a thanks to the authorities of Ethiopia, local and national, for your commitment and valuable support to improve and facilitate this project. So, despite the closure of this project, our efforts for more inclusive society will continue, as there is still much to do. We keep on saying together, we are able. Nidandenya. Oh, thank you. Amaseganao. Thank you very much, sir. Now, before we move on to the final closing remarks, I am informed that there is a bit of a surprise. So I would like to welcome to the stage Wezero Hidayah Ali, President of OPD Harari. በጭብጨባ ወደ መድረክ ተቀበሉልን። ፕሮግራማችንን ከመዝጋታችን በፊት አንድ ሰርፕራይዝ አለን ብለዋል ከሀረሪ ክልል። We do have gifts of appreciation from the Harari region, and right here with me we have Wezero Hidayah Ali, the President of OPD Harari. She would like to say a few words. እንደምን አደራችሁ? ይህ ካረፈዳቸው ሰዓት ሆኗል አይደል? አመሰግናለሁ ይሄንን ፕሮግራም አዘጋጅቶ እዚህ ድረስ እንደዚህ እንድንገናኝ ያደረገንን ዙዋን ወይም የዊአር ፕሮጀክት ሁሉንም ፓርትነሮች እናመሰግናለን። በሁሉም በምስራቁ ክልል ላይ ለተሰራው ነገር አጠቃላይ እናመሰግናለን የሚል እንደዚህ ፕሮግራም ለማዘጋጀት ሞክረን ነበር። ግን ሁሉም ሰዎቻችን በጣም ቢዚ ናቸው፣ ስራ ላይ ናቸው እና ስለዚህ ይሄን አጋጣሚ እንጠቀም ማለት ነውና ዛሬ ያው በኤንጂ ዙዋ የሲዲዲ በኢናፓል ውስጥ በፒኤልኤም ውስጥ ኢናፓል አለ፣ በኤዲኤፍ ውስጥ ፊአፕድ አለ። ስለዚህ ያው በኤንጂ ውስጥ ደግሞ ዜካ አካዳሚ አለ። እኛ ያው እንዳጠቃላይ የኤምባሲ የኔዘርላንድ ኤምባሲ ሁሉንም ያጠቃልላል ብለን የዊአር ፕሮጀክትን ሰፖርት ያደረገ ስለሆነ ለሱ ያው ለየት ያለ አለ። ለሌሎቹ ግን እናመሰግናለን የሚል ሰርቲፊኬት አለ። እሱን ሰርቲፊኬት ያው አንድ ላይ በመሆን ይዘን መጥተናል። እናመሰግናለን ለማለት ነው። ከዚህ በላይ ይገባዋል ዊአር ፕሮጀክት ለምን በተለይ እዚህ ውስጥ ከምስራቅ ሐረርጌ ከአዲስ አበባ ከሐረር ከድሬዳዋ የመጣ ነው። በዊአር ግን ፍሬዎች ነን። በተለይ እኔ በጣም አቅሜን ገንብቼበታለሁ። በጣም ብዙ ስራ ሰርቼበታለሁ። አሁን እንዲህ መድረክ ላይ እንድቆም ያደረገኝ በጣም እያመሰገንን ይሄንን ያው የለበስኩትን የሐረሪ የባህል ልብስ ነውና ሐረሪን ወክዬ የሐረሪ አካል ጉዳተኞችን በአጠቃላይ እንዲሁም ሴት አካል ጉዳተኞችን ወክዬ ነውና አመሰግናለሁ።
እናመሰግናለን። ወይዘሮ ሂዳያ Ali, President of OPD Harare, has mentioned that they would like to show their appreciation through certificates, and they do have a very special gift for the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands. And so right now we would like to give the certificates. So representative from ZOA, please come and collect the certificate of appreciation from the Harare region. Representative from ZOA, thank you very much for your dedication and your hard work. ZOA Ethiopia, thank you very much. Up next is VNGI. Representative from VNGI, please come and join us on stage and collect the certificate of appreciation from the Harare region. Thank you very much. And up next is ECDD. Representatives from ECDD, please come and collect the certificate of appreciation. እንግዲህ እንደዚህ ጥሩ ስራ ሲሰራ ማመስገን ጥሩ ነውና እናመሰግናለን እንበላቸው። ቀጣይ TLMI ናትናኤል ሪፕሬዘንታቲቫችን ነው። እባካችሁ በጭብጨባ ወደ መድረክ ተቀበሉልን። እናመሰግናለን። ቀጣይ ደግሞ ፊያፕት እሺ፣ የፊያፕት ሪፕሬዘንታቲቭ በጭብጨባ ተቀበሉልን። ይህንን ሰርተፊኬት እንድትቀበሉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወይዘሮ ሂዳያ Ali, the president of OPD Harare from the Harare region, has brought gifts of appreciation for these organizations. And of course, I would like to also call upon Mrs. Dawn Hoyle from ZOA, and of course, Ato Sisay Talahun from the Ministry of Women and Social Affairs to present the next items of appreciation. ጭብጨባችሁ እንዳይቋረጥ አሁን እጠይቃችኋለሁ። አሁን የምንሰጠው ስጦታ በጣም በሐረሪ ክልል ልዩ የሆነ ስጦታ ነው። የሙሽሪት እናት ልጇ ስታገባ ሰርታ የምትሰጣት ስጦታ ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄንን ስጦታ በልዩ ሁኔታ ለሚኒስትሪ ኦፍ ፎሬን አፌርስ ኦፍ ዘ ኪንግደም ኦፍ ኔዘርላንድስ ሊሰጡ ይወዳሉና representative from Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands, please come and collect this special item as a gift, as an appreciation token for the 5 years of hard work and dedication. We really truly appreciate you. These gift items are very special items from Harare region. These are actually what mothers gift their daughters when they get married. Yes. We thank you very much. Let's pause for pictures. We thank you all so very much. And we thank the Harare region as well. So thoughtful. And finally, ladies and gentlemen, it is my honor to call upon to the stage to deliver the final closing remark, Honorable Ms. Jessica Schultmans, Deputy Project Leader for Civil Society Policy from the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands. Thank you so much. To me, it's distinguished guests and dear partners. I'm sorry, I start right away with my story. To me, it's also an honor and, to be honest, also a challenge to give the closing words of such a rich morning and really an impressive program. We listened, discussed and reflected together, and I think we can all agree that the energy and commitment in the room show how much this program has achieved and how much it will continue to inspire. 2 things stood out to me today. First of all, I'm impressed by the level of collaboration. So all consortium partners, the CSOs, the OPDs, local governments, educational institutes, everyone here. I think systemic change can only be achieved by good collaboration, and this is what I saw today, and what was clear in the whole program. Another thing that really stood out was that not only policies changed,
but also stigma was helped to reduce. And these two are, of course, very mutually reinforcing. So I love to see that it changed the perspective. Instead of looking at disabilities, it focused on abilities. We are able, I love the title. I'm impressed by the depth and diversity of what We Are Able has accomplished and of how people and institutions now work together differently. Allow me to again recognize SOA and all consortium partners for their role in making this possible. On behalf of the Netherlands government, I want to thank the government of Ethiopia, consortium stakeholders, all local partners involved, all the communities we've learned from and worked with. Thank you for your dedication and your collaboration. And with that, I wish you all continued success in carrying this important work forward. Thank you very much. በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ የተነሱት ሀሳቦች በሙሉ የፕሮጀክት ያለቀ ቢሆንም ግን ሁላችንም ባለድርሻ ነን፣ ሁላችንም ባለቤት ነን። ይህንን ለውጥ ይዘን ወደፊት እንቀጥላለን። ላልሰሙት እናሰማለን። ከዚህ ፕሮጀክት የተማርነውን የቀሰምነውን እውቀትና ልምድ ደግሞ ለሌሎች እናካፍላለን። ጠባቂዎች ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኛም ባለቤት ሆነን ለሌሎች ኢንስፓይሬሽን እና መነቃቃት መነሳሳት እንፈጥራለን የሚለው የዕለቱ መዝጊያችን ይሆናል። Thank you all for being here today and for your dedication and hard work on this project. Can we have one more final round of applause for every single person who participated in this program? Thank you very much. And since this is a celebration, of course, we have prepared lunch. So let's enjoy lunch. Let's continue the conversations and discussions and continue to engage with each other and network. ምሳ ስላዘጋጀን ድግስ ያለ ምሳ አይሆንም አይደል? ስለዚህ ምሳ እንድትጋበዙልን እንጋብዛለን። ውጪ ስትወጡ ግን ሁላችሁም አንድ ጊዜ ሰብሰብ ብላችሁ ፎቶ እንድትነሱ እናሳስባችኋለን። መልካም ማዕድ ይሁንላችሁ። Enjoy the rest of your day. Enjoy lunch. መልካም ፎቶውን ምናልባት እዚሁ ማድረግ እንችላለን ያሉ ነው ፎቶግራፈሮቻችን። ስለዚህ ግማሾቻችን ስቴጅ ላይ ግማሾቻችን እታች ላይ ሆነ ፎቶ ለነሳ በቃ ውጭ ተብላ ወደ ውጭ። እሺ ቴንክ ዩ